Второй стрим за день. Пок. Собственно, да. Сумерская ночь не отпускает. Скоро будет реальная ночь. И я, собственно, продолжаю играть с Сумером. Хочу мейн-квест пройти. Вот реально, вот тупо хочу сесть и пройти мейн-квест. Вот, собственно, задание архонтов. Узнать все, что сейчас дают узнать о Сумеру. Собственно, продвинуться дальше, да. Смолу я, кстати, все еще не потратил. Ошибочка вышла небольшая, я потратил только эту. Густую. Ну, хорошо, что я сразу потратил 20 обычных. Соответственно, не перестало копить. Короче, смотрите, классно, какой баг. Он все еще не пофикшен. Это я сейчас влево нажимаю. Сейчас нажимаю вправо. Нажимаю вперед, нормально бежит. Нажимаю назад, тоже вперед бежит. Нажимаю вправо, вот так бежит. Нажимаю влево, вот так бежит. Собственно, прыгаем. Все нормализуется сразу. Стрейф начинает работать. В общем-то, да, ломается стрейф. Это с версии еще 1, точнее 2.4 или что-то типа того. Я заметил, стал появляться этот баг. Именно на этом чекпоинте чаще всего он возникает. Надо бы на самом деле клип по-хорошему сделать того, как это работает. Why do new explorers make the same mistakes over and over again? Restaurant? That place isn't even worth mentioning. Come and try some creative cooking. I think this time it turned out better. Это дело нормально. Я хочу просто попробовать все-таки клип еще раз отправить в версию этим багом. Разобрались все-таки с ним. Блин, баг у Твича баг тоже присутствует. Он не может сделать нормальный клип. Я не могу, ну, то есть он не показывает мне предпросмотр клипа, который я делаю. Ну, долбай, ну как это называется? Ну вот просто... Идиотизм какой-то просто. Да, собственно, я еще хотел посмотреть, питал, сколько хп в этой команде? 35 тысяч. 35 тысяч, 35 тысяч. Да, 17, 15. Просто двойной резонанс получается. Для кого? Смотрим. Выйдет, если что, потом пересоздам, пока выпись существует. Переделать клипец. Так. Да, элементальный резонанс. Вот он. Пироэффект, понятное дело. Увеличит максимальное хп на 25%. Хила теперь, кстати, нету здесь. Увеличение хила. Но есть теперь хп на 25%. Ну, это... С одной стороны, сделать сильнее эту команду. Но с другой стороны, меньше хила. У Сенсиева и так мало. Ну, не знаю. Может, это скомпенсируется тем, что команда убивает настолько быстро, что хил-то не... Я активировал, кстати, код. 60 примагемов. Все достижения какие-то у меня еще. Голоса каш. Тоже. Надо не забывать, я сразу буду записывать себе достижения полученные.
Я ни хрена не понимаю. Чё они там хотят? Короче, ладно. Я на память просто зашел тут. Как он называется еще раз? Акаша, что ли? Акаша. Вот, Акаша, да. Все. Получается, я синхронизировал себе просто достижения, чтобы я видел, какие я выполнил, какие я не выполнил. Мне так удобнее. Вообще счетчик молитв еще надо синхронизировать. Вспомнил. Что я накрутил тут прям свою кучу всего. Интересно. Не может найти. Вещи change. Напоркинг. Ну, какой-то. Пидлер классик, вы чё? Серьезно? Я еще теперь какие-то эти должен ставить программы на свой комп. Да вы чё, ёбы так что? То есть серьезно? А так как раньше это не работает, что ли? Где там было? Поддержка. Это не та ссылка, не? Она внутри игры открывается. Нет. Мне вот интересно. Не работает так, как это раньше работало. Виделась ошибка, попробуйте позже. Теперь какой-то программу, которая будет в коде копаться, надо качать, чё, ебануться совсем головой. Сейчас бы, блин, в коде игры копаться, что тебя еще забанили нахер, да? Классно придумали. Просто какую-то программу. Сейчас бы, блин, какую-то левую программу скачать, блин. Потом этот... Бредятина мне. Пошли мне в жопу, если честно. Типа. Если они не могут, блин, сделать нормально, по-человечески эту херню, то и нафиг такой сайт тогда вообще нужен. Типа, чтоб я еще, блин, заделался программистом, блин, потом пошел копаться в коде игры, блин, чтоб меня потом еще забанили, блин, чисто для того, чтобы сохранить историю молитв. Да нет, спасибо. Того не стоит. Бредятина все это. Может, там появится новый скрипт для PowerShell, а потом позже. Я надеюсь, да. Что качать какие-то левые программы вообще нет такого желания вообще для этого. Да, полнейшая дресня, честно говоря сказать. Ладно. Погнали этот. Ладно, поменяем. Ладно. Погнали. Модели. Чего? С пустынниками надо пообщаться, да, говорит.
In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Почему? Так, ладно, все понимаю. Забавно. Кирилл жаловался на разговорчивого Беннета, но тут все персонажи на самом деле разговорчивые. Вообще разговорчивые. И потом привыкаешь просто не обращать. Ну, это база пустыни. Нет, как-то... Нет, просто какие-то наемники. Юнс большая рыба. Красный название. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. Да, и... Так, давай расскажем. Nice to meet you, Osfond. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Да и никто не может помочь, я так понял. That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Короче, забулили малютку. After Kusanali. hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Блин, смешно так до сих пор эта фигня с тем, что когда они меняют положение головы, у них тень от носа просто скачется, что такое. Most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Да. Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa! Дуньярзада. Then do you know how we can meet Жесть, with her? конечно. I'm afraid I can't help you with that.
but your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Ну, расскажи мне, Sure. пожалуйста, легенд. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go." Окей, красивая легенда, но чем это мне поможет? Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Этого чела испугался почему-то. Hey, wait! What the heck just happened? Что-то связано с теми It людьми. looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? Ugh, this stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now! Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad! Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! Мне кажется, ли Паймон ее только что сдала? А, нет, That's нормально. keep 'em busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. Why isn't it working? I don't get it. This new shipment of items, they're all so ridiculously overdesigned. And so is now. Why isn't it working? I don't get it. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Интересно, у нее руки забинтованы, у нее тоже болезнь, что и у Колей? Uh-oh. Серая хворь, Coming которая... this way. Я загуглил вот буквально перед стримом. Действительно, серой хворью эта фигня называлась, в сериале было, да. Run! Там это No, wait, лечили рыцаря. My body isn't in the best От shape. серой хвори. It's difficult for me to run.
Так. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Похилиться надо было. Хорошо. Так, наверное. А, я тут уже был, кстати. Я уже знаком с владельцем таверны. Блин, ну музычка топовая здесь, конечно. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Oops. Mia. My lady, who are these two? They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? Перекупить хочет. To become your employer. So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience is also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So,
I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Just can't beat the atmosphere here. Блин, какой балдежный тут. Ha! Well, if it isn't Dia, haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Не стоит беспокоиться, мы сами можем доплатить. Wait, we're paying for ourselves now? Aw, Paimon kinda wanted to try something fancy, but we aren't exactly loaded. Guess Paimon will settle for something ordinary. У меня 3 ляма моры есть. Coconut charcoal cakes. They're our signature snack, Точно and they нормально. run cheap. Look, other customers over there are eating some. Я готовился к суме. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Сказал Пайман, которая готовила блюдо из слизи слаймов. What do you have against my slime dishes? Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? What? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes.
Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But, can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Ну, собственно, мы тоже уже слышали этот голос. Ну, точно этот голос мы и слышали, собственно. Скорее всего, это и была как раз Шанона. Что хотел сказать, что постановка очень круто улучшилась, потому что я не помню, раньше ни разу не было таких флешбеков, по-моему, пока в рассказах персонажей, собственно. То есть пока она рассказывает, и тут есть иллюстрация ее истории, все равно хоть пусть даже это в виде обычных картинок, да, букслайдов там, но все равно это уже лучше, чем было раньше, когда просто был текст и все, и лицо персонажа, который это рассказывает. Ну, это было, скорее всего, Кусанари, да. Sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zerus festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. Нилу должна быть. Кто еще? Кто же еще может быть? Hold on, my lady, does this friend happen to be Да. Nilu? The one who sends flowers to the estate? Да. Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today, and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. Можно нам с But вами of course. сходить?
Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Увидеть Нилу как раз в игре тоже. Ну, как я, в принципе, и говорил раньше, из всех новых персонажей, собственно, Дея и Нилу мне понравились. И да, Дея именно так и выглядит, как и, ну, собственно, в игре, внутри игры. Так и выглядит, как и на трейлерах, очевидно, но у нас, ну, теперь больше деталей, как бы, можно разглядеть и так далее. И да. Мне нравится. Да, сейчас посмотрим на Нилу еще. Одно дело в трейлере увидеть, совсем другое дело увидеть внутри игры, когда камера не поставлена, а именно как со стороны, да. Большой базар, где-то под землей. Но походу модельки и не дадут посмотреть, со всех сторон смотреть. То есть тоже постановочные кадры. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh, and who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Значит, вы чужеземные почитатели Дендра Архонта. Ну, не совсем. Как бы да, но как бы нет. Я даже не знаю реально, что ответить. Ну, скорее нет, чем да. Well, that's okay. You're still invited to the Sub-Zerus festival. Мне просто пообщаться с ней хочется. We've already started Скажи, что я ее decorating the почитатель. bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Я сейчас вспомнил, я хотел проверить свою теорию по поводу озвучки. Сейчас просто интересно. Вообще я не помню, доступно пункт описания или нет. Персонажи. Это все, что доступно, видимо, да? Здесь. То есть не написано. А, не, написано Кристина Стелла. Кто-то другой, нет. Вот. На меня почему-то голос ее на Сенлина еще похож показался. Ну, возможно, когда все пытаются, собственно, актеры, когда пытаются, собственно, анимешным вот этим голосом писклявым говорить, то они все похожи между собой становятся из-за этого. Так и получается. Голос Дэи мне напоминает почему-то Бэйдоу, а Нилу я даже сейчас не вспомню. Или даже, наверное, не Бэйдоу больше, а Синьянь. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times. Вот Нилу не But they вспомню. never sent anyone to deal with it. Барбару. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zerus festival anymore. Thank the Dendra Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time.
I can't wait for you to see it. Интересно, And I когда can't wait to see фестиваль? you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. Junior Zod, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Huh? Really? Oh, you probably mean because all the gods in this story are no longer alive. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered parisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real parisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth parisaras in memory of the Goddess of Flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real parisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sub-Zeros festival? Will you two be coming? All of Lesser Lord Kusanali's думаю, да. followers will be there for her birthday. Интересно. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks Самый главный вопрос, когда это все будет. Ты просто хочешь посмотреть танец Нилу, да? of course Paimon wants that. Those two things aren't mutually exclusive, you know. So how about we all attend the Sub-Zeros festival together? Договорились? Junior Zod, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sub-Zeros festival. In that case, we'll take a look around. Море. Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an Outlander? Did you Да. know that the Sub-Zeros festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Ну, конечно. Конечно. Кто о чем, идите о конфетах. Так. Dancing at the Sub-Zeros festival. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the Goddess of Flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too.
The Sub-Zero's festival has been losing its appeal. Мне вот интересно. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. Да, так и было. Собственно, что я хотел сказать. Они все говорят о них как о разных. Ну, не людях, архонтах, да. Будто это разные совсем. Не является ли малая властительница некого рода перерождением, собственно, великой властительницы? Вот я не совсем понимаю, то есть, как это работает, концепция сама по себе. Или типа убирает старый архонт и типа выбирается там богами новый архонт. Как это работает вообще? Из кого они выбирают? Вопрос тоже, кому вставать архонтом, как это вообще работает. Ладно, давайте. Адам еще поговорим. Урхед, короче. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might not like it, but what's a festival without song and dance? Да, логично. Кого вообще интересуют эти старики с Академии? Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the Academia doesn't particularly approve of. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... Да, мне это очень важно. I mean, that's what I've heard at least. Да, мне эта информация была очень интересна, спасибо. Но вообще, кстати, сразу видно, какие персонажи будут продаваться в игре. Я так понимаю, она тоже пятизвездочным персонажем будет свой отдельный баннер. Ну, судя по проработке, собственно, она выглядит как пятизвездочный персонаж, наверное, да? Я бы сильно удивился, если бы она четырехзвездочным персонажем все-таки была. У нее Пира Вижн еще. Видите, вот он. Да. Уши кошачьи, кстати, тоже. Вот только непонятно, это же настоящие или это тоже. Или это тоже как у Кицин, часть этой прически. Одна кошка-девочка рассматривает другую кошка-девочку просто. Смешно так, на самом деле, это выглядит. Но вообще, я говорю, я пытаюсь понять, у нее уши... Не, по-моему, это тоже какого-то рода украшение. Не настоящие уши. Собственно, как и у Нилу, по-моему, тоже у нее типа корона. Не рога, как у Ганьи, а именно корона какая-то такая с рогами просто. Собственно, можно, говорю, как раз модельки разглядеть в 3D. Ну, кстати, Нилу даже, вот, если честно сказать, чуть похуже выглядит, чем я ожидал. Она няшная, конечно, все-таки, но, блин, не знаю. Я уже начинаю сомневаться, что... Буду крутить ее баннер, не знаю. Да и интереснее все равно все-таки выглядит, чем Нилу. У него, конечно, тоже глаза такого необычного цвета не было еще, по-моему, персонажа с таким цветом глаз. Но в остальном такое как-то. В плане одежды и всего как-то простовато, на самом деле. Вот Дэя, да, очень колоритно выглядит, интересно. Но Нилу чуть похуже, конечно. Ну, это, собственно, как два персонажа, которые меня изначально заинтересовали. Теперь уже начинаю сомневаться по поводу Нилу.
I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow. По ее одежде я бы сказал, что она вообще четверка, кстати. Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Ну, вот, собственно, как я и говорил, тоже фейковая рога. Dunyarzad, you look absolutely stunning with it on. Жаль, конечно, не надели ей эту кару. Я бы посмотрел на это реально. Hey, is that who Paimon thinks it is? It looks Катерина вышла из ларька? Что? Она вышла из своего ларька. Это как вообще возможно? Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine! Huh? Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, what brings you out here, Catherine? Тебе тоже нравится Сабзерус? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. There's something really different about Catherine today. Hey, Traveler. Paimon. Да, это интересно. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. О, это интересно. Love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. Dunyarzada. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Окей. Sounds like a plan. Забавно, что... Let's head over to the Citadel of Regzar and wait for Dia. Собственно, что я хотел сказать по поводу этого всего. Забавно то, что один из ютуберов, на которых я подписан, выложил типа кат-сценку, вот спойлерную, первая встреча с Дэей, собственно, да. Но никто из ютуберов не выкладывал сценку
как Катерина прогуливается по площади. Вот это, мне кажется, гораздо более интересная тема была бы. Ну, то есть, она вышла из своего, ну, собственно, из застойки вышла, да, из своего ларька, блин. Вот это гораздо более сенсационная вещь. Вот я, мне кажется, должен сделать из этого видео отдельное на ютубе. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's blushing. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Oh, hey, Chief. Серьезно? К этому чел пришли. What are you doing here? And well, good to see you three together. Ладно, он что, поможет, что ли? You all know each other already? Меня к нему изначально и отправили. After the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more info. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Rukshaw's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumero City to begin both. Рукша это не тот чел, которого мы изначально So people встретили. from all over have been called back to the city. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. Ну, Академия нас могут привести Academia тоже. recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Сколько мне известно. It got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Почему? Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King."
Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. Собственно, этих мы и встречали там в этом. The Scarlet King's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, Traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia, and you too, Osfond. Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zeru's festival, so be sure to get yourselves back here in time for that. Я надеюсь, я помню все. Good. Then we'll see you both at the Sub-Zeru's festival. Если нас ничего не задержит там. Порт Ормосе, все. Красиво. Так, детская сказка, кстати, теперь доступна. Замечательно. То есть я прошел квест. Завершите задание «Отвергнутая игрушка», чтобы пригласить коллег. Не знаю, что это за задание. Ну, это задание мира, получается. На рынке в Порт-Ормосе двое мастеров грустно вздыхают, глядя на необычную деревянную игрушку. Интересно, что же у них случилось. Может, реально заняться этим? Сумерская первоклассная камера. Это будет третья камера, кстати, уже. Может, реально сначала это сделать, колей получить. Это ж прикольно, в принципе, да. Или мне кажется... Нет, что-то мне подсказывает, что нельзя просто так взять, пройти квест и получить колей. Потому что я-то помню эту фигню, потому что всегда, типа... Если существует ивент, и персонаж, это всегда самая последняя награда ивента. Что-то мне подсказывает, то есть... Не знаю, стоит ли. Не, наверное, не стоит. Давайте я все-таки в Порт Ормос отправлюсь. Собственно, я хотел сказать, что мы встречали уже недружелюбных наемников, пустынников, да? На просторах Сумеру. Это, собственно, и есть те бунтари. Ну, это, короче, как изгои братства стали, и, собственно, само братство стали в этом. Как это называлось в третьем фалаче. Такой же раскол в организации немного произошел. Ну, что поделать, бывает. В таких серьезных организациях часто бывают расколы. Кто из них прав, кто нет, выяснять я, конечно же, не буду. Пускай они сами выясняют свои отношения без меня. Висит прям тут добро. Или нет? Дендроку, что-то другое, лол. Что это такое? Дендроку там висит дальше. Робот его охраняет. А нет, уже не охраняет. Да. Потерянный энергетический пул. Поврежденный страшилин. Остатки древних стражей. Похоже, в нем совсем не осталось сильники. Зубастая компания, случайное приключение. Если зубастая компания. Эти. Крокодилы. Это крокодилы местные. Если не буду драться, пораньше вот из прохожих. Это, блин, крокодилы, эти ящеры. Ну это крокодилы-панки. С ирокезом, блин. Смешно выглядит, но классно. Нет, все-таки классно. Дизайн такой, вот говорю, смешной немного, но все-таки, да, прикольно. То есть они отличаются от обычных крокодилов. И это тоже хорошо. Забавно, да. Опа. Я уже на другом берегу. Только не это, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет. Не говорите мне, что это опять рыбалка, нет.
Нет. За что? Почему вы так ненавидите своих игроков? Опять рыбачить. Опять рыбачить. Иссушитель. Смешно, конечно. Но для спорт-ганью мне показалось, что может быть полезен этот лук. Так, ну ладно. Когда-нибудь, возможно, займусь этим. Вот стабилизатор лески, кстати, есть. О, так он дешевый. Это он должен упростить, собственно, рыбалку должен упростить. А где здесь рыбное место? Здесь можно половить рыбу, нет? Мне нужно рыбное место, получается, чтобы сейчас просто я сразу могу житель лески купить тогда. Где здесь половить рыбу можно? Тут чел стоит, ловит рыбу. У меня нет очка. Что раскидано? Деньги? Что деньги? Тысяча. Ну я пришел в Порт Ормас, но... А где же... Хотя бы какой-нибудь чемпион? Обратно сюда не бежать далеко. Наверху. На самом верху. Не, ну локация, конечно, прям, блин, я не знаю, вообще красота. Именно в плане дизайна очень клево все сделано, вообще очень красиво. То есть это настолько разительно отличается от того, что было до этого. Это реально навевает какие-то такие вот мотивы из таких всяких вещей, которые там про, собственно, всяких пиратов Карибского моря и прочее. Вот мне в первую очередь почему-то вспоминается этот порт какой-нибудь. Когда я вижу какой-нибудь порт такой вот. Не знаю почему именно так. Возможно, потому что первая игра, собственно, мореплаватели и порты, в которую я вообще когда-либо играл, да. Ну, не знаю. Вот именно что-то вот такая какая-то тема. Ну, порт, наверное, да, казалось. Ну, круто. Выглядит очень круто. Жаль, я, конечно, не могу чекпоинт найти, вот что плохо. Надо все, конечно, классно. Я сейчас просто на дерево на это заберусь. Да, мне на него не надо было забираться. Я уже настолько выше, чем был до этого. Не знаю даже, зачем я сюда добрался. Столько. Я могу спрыгнуть туда внутрь, да? Вообще класс. Вот я и наверху, вот он чекпоинт как раз. Не, клёвый. Дизайн очень клёвый. Гигантское дерево. Внутри него построили порт. Очень классно. Очень классно. Это реально земля Дендрархонта. Один город построен на дереве, другой в корнях этого дерева построен вообще. Вообще очень круто в этом плане, конечно. Дизайнеры очень молодцы, очень постарались, конечно. Жесть, конечно, да. Только я не пойму все же, как мне туда пройти именно конкретно. Стой. Сейчас попал. Нормально. Не совсем понятно, куда конкретно я должен прийти.
Постепенно бесплатные артефакты собираем все. Положено. Так, а это что за магазинчик? Ой. Как странно. Я сюда и должен был прийти, видимо, да? Great. There's so many new and interesting things. Not to mention all the tasty food. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants. And everyone seems excited just to be here. Наверное, здесь найдутся и копченые быть. А у Пайма настроение лучше всех. How did things end up like this? Мамонт. All thanks to your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? Например, эти двое явно чем-то огорчены. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. Hey there. Да, давайте всем помогать. And he's a traveler who is just passing by. Is there something bothering you? Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port Ormos. At least for now. What's bothering us is this prototype Aranara. To start with, could I get your opinion on it? Prototype Aranara? You mean this wood carving here? Looks like a mushroom monster to Paimon. Какая-то грустная кукла. Ну да, если ему улыбку надо было нарисовать такую. Эта фигня очень похожа на того духа, которого мы встречали, да? Ему надо было дебильную вот эту улыбку нарисовать. И он бы стал сразу няшным. Дети бы его полюбили. Ну и название, конечно, тоже. Не очень. Oh, there we have it. The verdict is in. What a headache. Not the first negative feedback we've had. So, what exactly is a prototype Aranara? So for context, Aranara are magical creatures. О, Аранара, вот. Fairy Раз мы tales that live in the forest. встречали. For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys. Да не думаю, что надо им рассказывать, потому что я их видел. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. But when we put it out there, the reaction was not quite what we'd anticipated. Ну я знаю, как вам помочь, как его надо переделать. Mushroom too, huh? No, worse than that, actually. I can't quite describe it, though. And I'm also not very good with kids. Maybe you could ask them... Что за крестик тут? Что это такое вообще? Это цензура типа или что? This is not an Aranara. No way. I've read Uncle Tanja's Aranara and the ill little fungus. It says that Aranara are supposed to be chubby and squishy. The carving looks nothing like that. Toys do look better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator put his heart into it at all. It's nothing like an Aranara. Ooh. Как зловещей долины это называется. Oh, sounds like one of those things that's easier said than understood. Когда что-то вроде обычное, но вызывает странные чувства. Okay. It doesn't look too happy, so it's kind of pitiful in a cute way. Oh, a positive review! Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me.
If it wasn't meant to be a Nara. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, grown on them at all? К сожалению, нет. Oh, this is such a shame. Why isn't Tanger back from Gandharvaville yet? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger, too. Who is he exactly? Uncle Tanger is a famous children's author here in Port Ormos. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. Just like our prototype Aranara. But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something. And suddenly the children loved every one of his stories. Ну, собственно, он увидел этих My little Ghaffari loves his стал их stories. описывать. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among children. We asked Tanger for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time. Наверное, где-то в пещере валяется, наникавшись травы этой местной. As you can see, this was a result. Тоже вдохновение искал. We have to do something. Hey, since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tanger in Gandharvaville, he doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and bring his notes back to us, if you could. Please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course, you'll be well compensated for doing us the favor. They seem pretty desperate. Let's help them out. To see the kids smile. And also for our reward. Да, вот, кстати, я согласен на все 100 с Паймом, что, ну, детские улыбки, это, конечно, хорошо, но и получить награду тоже, тоже надо. Как бы детей много, а вот деньги сами себя не нарисуют в кармане. Так. Это я, получается, не дошел, это я на побочный квест попал внезапно, да? Это отвергнутая игрушка, да? Да, это оно. Собственно, теперь оттащить это не же. Да. Грустная игрушка и дела. Я понял, это другой квест получается вообще. Это не мейн квест. Давайте сначала мейн квест, потом все остальное. Я, может, конечно, с другой стороны должен был сюда пойти, но уже не важно. Я мейн квест хочу пройти все-таки сначала. С игрушкой потом разберемся. Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Guess that's only to be expected for the largest port in Sumeru. Maybe it's because of what Dia told us earlier, but Paimon can't seem to shake the feeling that there's also danger lurking in these crowds. Let's get our bearings so we can start looking for leads. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But other than that, we don't have much else to go on. Osfun told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon
checked the Akasha on the way here, and the Academia doesn't seem to have any research facilities in Port Ormos. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? Просто быть важно для нашего расследования. Well, given all the people that come through here every day, if there's any information to be found, Paimon bets we could find it in the market. Let's ask around and see what Я и говорил, я с другой стороны должен был прийти, уже чекпоинт активирован этот. Я не знаю, как я сюда подняться должен был. Спорт получается, просто направо свернуть должен быть. Я подошел. Забавно. А мне казалось, что мне наверх надо реально. Ну, тут... Вот ноги я все равно спустился сюда. Ладно, пойдем поспрашиваем. Сейчас кто-нибудь нас найдет сразу. Интересующихся информацией, собственно. Hi there. We would like to ask you a question. Do students from the Academia ever come to Port Ormos? Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little. Many people often talk about how hard it is to get accepted into the Academia, let alone graduate. But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at the Academia have it even harder. Sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Some even say it's good luck to come to Port Ormos, so students and researchers come flocking here when things get to be too much at the Academia. Ah, you see over there? Those are students from the Academia. Ты нервная. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is good. Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about the Scarlet King and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that group called again? Ein something or other? They're called Ein el Akhmar. Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the Academia. It's because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. As long as they know you're a student, then deals can be made. I've heard that Ein al-Hakmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 Mora, they'll give you info on anything. Wait, did you say 500,000? If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well give up on trying to graduate this way. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. Well, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research? And shady knowledge? It all sounds pretty suspicious to Paimon. Is knowledge something people just buy and sell like that? Вещь, которую украли в Академии, тоже все. What's our plan? Пойдем в таверну. Didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 Mora! Have you lost your mind?
Если они пытаются нас обмануть, я им этого не прощу. All right. Paimon never thought she'd agree to parting with that kind of Mora. But if you know what you're doing, then we should give it a shot. Мне не жалко, если честно. 500 000 моры, блин. Такое, конечно. Типа, чё мне вообще париться по этому поводу? Ну, мне кажется, нас раскусят еще до того, как я успею потратить деньги. Ну, то есть, это примерно так и будет выглядеть. Ну, как бы, да. Кстати, он что-то торгует? Пока квест ты пройдешь, видимо, не узнаешь. Торгует он чем-то или нет. Мне, кстати, было бы забавно, на самом деле, если бы тут была такая пасхалка. Там же в трейлере, когда персонажа презентовали, там Кусанале сидела на какой-то ветке или на корне каком-то, собственно, да. Было бы забавно по ходу прохождения сюжета, чтобы она на фоне где-то появлялась в катсценах, то есть периодически в качестве пасхалки, типа она за нами следит, что мы ее ищем, а она тут типа рядом уже за нами уже следит. Было бы смешно, мне кажется. Может, кто-нибудь и найдет, может, реально такая тема есть, но мне кажется, очень было бы прикольно, если бы это действительно было так. Но вообще, судя по тому, что мы видели до этого, собственно, на этом острове, да, архипелаге, то она может следить за нами через какие-то вещи, собственно, через всякие цветы и растения, я так понимаю. Ей даже не нужно появляться. Скорее всего, она за нами уже следит. Oh, you've arrived. Please take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Ha! Once we reclaim the power of the Scarlet King, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of Mora this time, so we mustn't underestimate them. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick Mora? Yeah, with Boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. Huh. All these guys talk about is the Scarlet King, so they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Предательство великоластия. Yeah, Paimon was wondering what they meant too. We should ask about that if we get the chance later. Я вот, кстати, не обратил внимания, да, они тоже эту кашу носят. Я что-то, ну, мне казалось, что это и может работать как жучок, собственно, чтобы вычислять вот таких вот ребят, которые задумались что-то нехорошее. Так, сейчас, секундочку. How can there be Kairagi here? Between the desert and the sea? Welcome. What you see is what we've got. Feel free to look around. Should I adjust the shipping schedule? Talk to the bartender if you want a drink. Так. How can there be Kairagi? Он был чел, КС играл с ником. Он, по-моему, и до сих пор еще играет. Я точно не знаю, просто не слежу сейчас за КС. Все равно. Собственно, да, погнали. Поговорим с ним. Huh? Who are you? What do you want? Я учусь в A академии. student? Huh. What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? Я ищу информацию. Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it?
Дайте ему 50 What is this? Да. Sorry. He must have grabbed the wrong amount. Hey, what do you think you're doing? Да я порофлить решил что-то. Paimon can't stand to see so much more go. There's no other choice right now. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Хочу спросить еще кое-что. Oh, that's right. We heard you mention the Scarlet King just now. We're actually interested to know more because we're archaeology students. Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of the Scarlet King. Years ago, the Scarlet King founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. The Scarlet King was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. So, you mean the traitor was... Greater Lord Rukkhadevata, yes. That shameless wretch destroyed the Scarlet King's civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. Furthermore, she conspired with the Academia to cover up the truth of her actions, and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it sickens me. But the story doesn't end there, oh no. The Scarlet King isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert, prophesying his resurrection. Mark my words, our God shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true God will suffer. Так, вот тут на сцену выходит Дотора, я так What I'm saying чувствую, makes да? you shiver with fear. It might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. Расскажешь об Оракуле? I don't have anything to say to you Academia people about that. I think this conversation has reached its end. Not just ладно. yet. This man is a fraud. Да ладно. Кто бы сомневался? Альхейтон, привет. Again? Deranged Academia lunatic. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Чисто пришел чат. Shut up, Hatham. What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? I told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you. Don't push us, or this Ой, will ой. get... We don't usually get rough with people from the Academia because Чел, it just серьезно. complicates things. For a lunatic like you, though, Когда чел пытается угрожать этому челу просто. Suggesting that we Серьезно. escalate this from a verbal exchange to a physical one, I Oh. accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of Tevat. Смотри, у него этот, Дендра. We can't agree on any means of negotiation. Глаз бога. Then I'm afraid my next course of action will sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Eremite's reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. However, I fear that by then, some things will have happened that cannot be undone. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. what did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past?
This guy is really out of his mind. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Not so fast. First, you return the 500,000. Не вернул, да. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? Well... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Whoa, did you see that? He not only got us our Mora back, but sent the Не, вернулись. too. He seems to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask some questions. He went that way, after him. Ну, я как бы не сомневался даже. Ну, они не могли просто отобрать 500 тысяч муры у меня. Никак вообще, ну то есть... Wait up! It's Al-Haytham, right? What do you want? Спасибо за помощь. No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end, they might harass you again in the future. All right. Goodbye. Да стой. We still have something to ask you about. Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about certain something, no? Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? Я учусь в академии, но он не поверит. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Ладно, я владею мечом. Oh, yeah! He's really strong. Weren't you saying something about a physical exchange? We can help with that. He doesn't even have a vision. Forget it. Мне не нужен. But he can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from from guys like that. Those high-headed thugs are definitely gonna bring Короче, говори орден пойман. Как я сделал в этом Тофе тоже, там просто орден у меня и все. Или изгоями их можно назвать тоже. All right. I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. Интересно, что у него за модные наушники такие? Time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you Покруче, чем у нас вот это вот Bluetooth наушник. does that mean you can tell us exactly what we're after? You were willing to part with 500,000 Mora for something and you didn't even know what it was? Да, так и есть. Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. И она связана с You сознанием. know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. Да. This is what you've been looking for. Что это такое вообще? Paimon can't tell what it is. It looks like some kind of ornament. This is a knowledge capsule. To put it Capsule simply, of mind. it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their personal Akasha Флешка, я понял. instantly becomes privy to its contents.
Короче, это флешка, я понял, спасибо. Любой человек. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. That's amazing. Не зашифрованная флешка, короче. It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha and wish to change their fate. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to Mora for the Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Well, I think that about sums it up. Говорят, недавно Академия потеряла некую вещь. So that's your true objective. Я хочу узнать о ней With our больше. current arrangement, I don't believe I can offer an answer. Мы можем обсудить условия. Still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Собственно, Академия недавно потеряла какую-то из этих капсул. Это ее, собственно, и дали на нее задание Let's continue our conversation. пустынникам из If you wish to Сумеру, learn more about the собственно, из knowledge города. capsule that the Academia lost, then you must help me with something. Что за I дело? need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Дорь! Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded against people from the academia because most of her wares don't comply with academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Я думаю, не проблема. Why do you want us to meet with her? Нужно что у нее купить. You don't have question privileges. Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. Идите реально чел, посмотрите на его пресс. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. But we only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. Is that something we can learn quickly? That's true. Have you two heard of elemental sight? Да, оно у меня есть. Oh, that's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. И, короче, то, что светится определенным цветом, надо выбрать. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? They look the same to Paimon. Включи чувство стихий сначала. Them with elemental sight. Давай. Пум. Это светится ярче. How'd it go? Did you see anything? Это что слева. Лево Rumor светится has it ярче. that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the richer it is in Dendro energy.
However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any mora left over, just keep it. Окей, будем торговаться, чтобы больше заработать. Ну ладно, я не... Exercise some caution. There have been Мора не проблема здесь. lately. Your efforts will be for naught if they catch you. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and possession. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. Да, мне пофиг, я не собираюсь учиться в академии, в принципе, да? Как бы... я готов рискнуть, да. Then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. We'll have an open discussion then. Looking at what Al-Haytham wrote, Шифр Dory's осведомитель. informant is a traitor near... Так, тихо. Ладно. Да, я почитаю шифр, чтобы понимать, что это такое. Купить несладкие фрукты Хара, попросить информатора отвезти вас к Доре. Носить цветок скорби, хотеть купить капсулу знаний. Ага, я понял, короче. Да. Я, короче, со шпаргалку сейчас сделаю. Тут сложно, конечно, с шифрами всякими, чтобы это все запомнить. Носить цветок скорби. Носить сумерскую роду. Хотите купить лекальников. Мышь клиент. Тигр. Риш балант. Мышь погрызли товар. Тигр и шагал погрыз товар. Покупка в стиле города Сумеру. Нужно немного товара. Покупка в стиле Порт-Ормоса. Нужно много товара. Ну я вот не знаю насчет, мне надо много товара или нет. Отзыв на комплимент про искусственного клиента. Фрукты Хара, от которых кружится голова и шумит в ушах. Отзыв на комплимент про клиента с глубокими знаниями. Фрукты Хара, вызывающие тепловой удар. Блин, здесь, конечно, не шифр. Мора для сделки. Опять сюжетная мора, собственно, да. Которая в моем кошельке никак не появится в итоге. Hello. What are you two looking to buy? Так, мы хотим купить несладкие фрукты. What a unique palate. We have unripe horror fruits, but we usually keep them in the back. I'll have someone escort you. Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe horror fruits. Show them to the warehouse. Собственно, мы сейчас к Дори пойдем. You two, please follow me. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru Rose means common merch. No, look again. We're Не-не-не, легендарные товары. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me.
Поход, конечно, кицы. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hard Мыши повезли почти всю партию. Мне жаль слышать это. Hold on. That's not right. Taken by mice means they sold out. I'm sorry. Да в смысле? He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper. Да в смысле, что за бред? Погодите, там этого вообще не было. Товар распродан. Я понимаю, что товар-то распродан. Надо наоборот, блин, было сказать, что типа я поздравляю, что вы все распродали, я за вас рад. А мне-то пофиг, блин. Но мне вообще на самом деле мне реально жаль, потому что... Please forgive me, but we may Короче, ладно. not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Мои поздравления, что вы все распродали. Better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Вы довольно искусны. Фрукты хара, от которых кружится голова и шумит в ушах. Ну, в ушах зашумело, что? Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Ну, мне надо в стиле Порт-Ормос. Я не знаю, кстати, вот этого я не знаю реально. Ну, Сумеру это маленькая партия. Порт-Ормос большая партия, но мне, наверное, маленькая партия нужна. That you're going for a more traditional packaging since this is your first time here. Wait a sec. Sumeru City style means we're only buying a few things. It won't take us to see. Да, блин, ты чё, серьезно, что ли? Да, блядь. Издеваетесь просто. Я еще и догадаться должен. Why don't you two think things over? Я должен был до этого догадаться, конечно же, да. Я так и понял. Я так и понял, что я должен был угадать, что мне нужно большую партию заказывать, иначе к Доре меня не пустят. Конечно, конечно. Я так и понял. И это не скипается никак, мои поздравления. Why don't I pick out some fruits that'll make you Уши зашумело. That's the right answer. But eating hara Не fruit. скипается your никак. hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Port Ormos. Ormos style? Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Okay. Everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot! It's the Matra! Run! What? The matcha? Where? Oh, Hatham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. А нам-то чё? We don't know this area, so let's follow that informant. Он сюда куда-то убежал. He ran that way. Еще выше побежал. Look, he's over there. Еще выше побежал. Падать будет больно, конечно. С такой высоты. Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. О, Password. Huh? Oh, that voice came from behind the building. это, собственно, Дори и есть. Over here. You can stop running now. So Прошли you're the тест. one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very
Good. Thank you. Да. Wait, you're Это был тест просто. I'm unsure thought you'd look a whole lot scarier. Ты будешь страшнее. What are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Ну да. Sure if that's supposed to be a compliment, but we'll take it. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces, no matter how much Mora they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business, we don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please, knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Какая улучшенная версия Пайман просто. Любительница Муры. Пока что то. Yes, of course. Go ahead. Help yourselves. Voila! Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be in serious trouble if the Matra caught her with all this. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology. Логическая идеология лечил, диалектический анализ. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. Элла Маск, которая, она одна из 3. 350,000 Mora. 350 тысяч. Who would want to be an expert in that topic? Or how about the architectural styles and construction methods of Teyvat in the early Archon War period? With this one, you can become an expert in historic architecture preservation and find an excellent, well-paying job in nearly any nation. Ooh, now this sounds like it could be useful. Пайман, кажется, забыла. Для чего мы здесь вообще? No discounts. Whoa, that's a lot of Mora! Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one. Shift. В нижней части каждой капсулы. Это цена этой капсулы. Давай. Видите, они все яркие. Вот. Я возьму эту. И эту. И еще вот эту. You've really got a good head on your shoulders, and quite the eye for quality. Много капсул We'll выбрать. take these, please and thank you. My, oh my! You are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of 1 million Mora. Say what now? Did you hear that? Разводят на бабки. Поймал, успокойся, пожалуйста. All the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 Mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million Mora. Isn't that a И fantastic как будто телемагазин сейчас это пришли. gone to all this trouble to get this canned knowledge? Там тоже всегда всякое говно продают, всего лишь там за Aren't you even the least bit
curious 999. knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't И, you и вторую получаешь в подарок, если позвонишь именно сейчас. Да ты хочешь, чтобы я это испытал на себе? Come on, come on! We still have around 100,000 of Alhaitham's moral left, so let's put it to good use by finding something useful for you. Ahem. You've got a deal, Dory. We'd like to spend an extra 100,000. Да, только платить будет Пайман, если что. Then please, select from this fine collection of canned knowledge over here. Это мне одной светящейся. I thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. Oh, Paimon has a bad feeling about this. У меня одной светящейся нет. Again to check these. Кэше, посмотри, в игре там все говно. За 100 тысяч-то. Ну, кто же сомневался? Они одинаковые. So they're all worth about the same amount? Well, anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques. Варенье, искусственное вращение пряности. Вообще описание древних рун. Техника фехтования на мечах 8. Это, кстати, последнее похоже. То, что нам может пригодиться. Ай, лишь бы ты была довольна. Для Пайман. Пайман будет учиться на мечах. Драться теперь у нас, потому что она очень сильно хотела эту капсулу. Whether it's canned knowledge or anything else you need, bring your mora to Dory and doors will open. Our dealings with Dory went smoothly enough. Let's head to Wakala Funduk and meet up with Alhaitham. Капсула знаний. Кстати, легендарная вещь. Упс. Тут лифт, оказывается, есть. Не знаю. Ha, you two made it. And from the looks on your faces, you were successful. Whoa. Можно и так So сказать. many people from the academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wakela Funduk is under the Academia's control, so naturally the Academia has people working here. I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcher won't come here. Okay, now, tell me how your encounter with Dory went. Нормально. Прикупили пару капсул. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the academia lost now? Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. Мы ищем способ встретиться с Дендрофонтом. He just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow! There's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or how to find your sister?
I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. И она у него. Where exactly? That's what we need to find out next. Тоже I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it is. However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains the Scarlet King's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the Academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The divine knowledge capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. To ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the divine knowledge capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the divine knowledge capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. If I get the opportunity to study the divine knowledge capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Именно это мне и нужно. Then we'll meet up in 2 days. Alhaitham, before you go, we actually bought a knowledge capsule for ourselves, but we're not sure how to use it. You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic, though. What do you say we head to the outskirts of town? Окей. Блин, длинный такой квест получается, жесть. Вообще. Целая игра, кстати, AAA. Полноценная. Один только квест. И это еще, блин, без исследования мира. Ну реально, я сколько уже часов 6 бегаю. Чисто по мейн-квесту иду. А он сегодня не думаю заканчиваться. Столько информации, столько информации. Не особо она, конечно, мне помогает в глобальном плане, да, эта информация. Но понимать, что творится в Сумеру, да, как бы. Историю этого мира. Вроде знать помогает. Так. Ладно. Сейчас, блин, боевые искусства изучу. This place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword fighting techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? Aw, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability.
However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances. Там +1 будет благодаря этой капсуле, походу. Your opponent's abilities. But don't worry. I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Haytham! You must have been one of those guys at the academia who got top grades on everything. Ой, я вижу спот для ловли рыбы. About something though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia, right? So why are you risking getting caught by the mantra for this capsule? When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Окей. На ХП, правда, ни хера нет. Сейчас, погодите. Хотя ладно, я могу просто поесть. Propagate! Урод, конечно, царский просто. Ладно. Так лучше. Явно. Стимуляция. Это как сверхпроводник получается, только для того, чтобы увеличивать электроурон. All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. Эти капсулы, да, и инвентаря. Все? На мгновение я увидел бесчисленные фигуры с нравственными мечах, как в следующий момент я не исчезну в глубинах моей памяти. Hey, how are you feeling? Нечто из капсулы знаний превратилось в воспоминания. All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. Он законсервирован. Мне кажется, он кричать стал громче. Просто и все. Ничего особо не изменилось. Врагов стало больше, кстати. Вот единственное, что я могу сказать. Сейчас бы улететь. Ну и чё? Что-то изменилось? Now, I'll start recording data again. Haytham, how's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall fighting performance increased by 0.073. На 73%. 0,73% пойман, да. Dory's such a jerk! She totally skipped us! 1 million Mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. Ну да, хотя бы в этом плане помогло. Это все. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests.
Окей. Подождать 2 дня до 7 часов утра. Так. Торговец и врата познания. Дом законсервированного времени. Сейчас. Сюда ничего. Дом законсервированного времени. Торговец. Торговец рядом как раз тут. Окей, все. Что я потом не искал. Ну, собственно, хотя бы для чего-то, как я говорил, пригодилась эта капсула для того, чтобы Альхейтер понял, что с нами очень выгодно иметь дело. Таймгейт. Таймгейт, собственно. Как он скипает. Можно было бы, конечно, по миру побегать, как я в прошлый раз это сделал, но я уже, в принципе, сделал то, что я хотел, как бы открыть карту хотел. Я открыл. Пока больше ничего особенного. Let's see Dory today and ask her about where the divine knowledge capsule is. Пойдем, спросим. Где-то клип был. Надеюсь, он все еще работает. Да, вот он. Да. Интересно, на чем работают лифты здесь? Там рабы крутят. Хотя, если тут есть Bluetooth наушники, то я думаю, можно было бы какой-нибудь двигатель придумать, который бы носили элементов работы. Here, over here! Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? Мне нужна информация. Knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? Uh-huh. So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. Мы хотим приобрести капсулу знания Архон. I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. Покажи ей толстый кошелек. Сразу все расскажет. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. Цена? It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The divine knowledge capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Misery. El-Ahmar? You mean the Aramites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the divine knowledge. Почему у меня заколка выглядит как криво? Vision. The power of the Scarlet King. That divine knowledge capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red.
The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory. То есть мы фотку капсулы купили. Интересно, за сколько? Discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Mora for Dory opens doors. Well, we figured out where the divine knowledge capsule is. It turns out it Что ended ты такая мелкая? in El Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haytham. Смешно. Ладно. Точно надо рассказать. Ну, собственно, и все, получается, мы выполнили его задание. Это было легко. Al-Haytham, we got the info you wanted. Really? All right. Let's hear it. Самая бригада, с которой у нас намечена встреча. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the divine knowledge capsule. Похоже на то. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain el-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the divine knowledge capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. See you then. Ну, еще 2 дня надо подождать. А, уже само. скипнулось. Вот это... Блин. Вот как нужно делать игры. Покажите это разработчикам ТОФа. Вот как нужно делать таймгейты. Никак, то есть не должно быть. Время должно само скипаться просто к нужному моменту. И все. Вот так делаются игры. Кто-нибудь, блин. Опа. Сикер. Ну это другой какой-то чел, но мы, похоже, встречали уже. С Фонтейна чел. Сразу узнается стиль. Что случилось? Проделал долгий путь из Фонтейна, чтобы серьезно обсудить с учеными свою драгоценную коллекцию. На берег эти ученые тупо набросили на меня, переворошили все книги. Не твердили, что действуют с любых заданий, но вели себя словно портовые работяги. Совершенно выдумали стороны книг, бормоча, что твердо недостойно внимания великой мат. Редчайшие экземпляры, что значит недостойно безобразие? Теперь из-за моих книг ничего не стоит, вопрос не в деньгах, как я могу не злиться. Хотел продать кучу книг, сказали, что твои книги ничего не стоят. Когда там Фонтейн уже выходит? Через годик примерно. Да. Вроде Фонтейн следующий, да? Очередь должен быть. Блин, не бабочек, не помню. Парис. Аббанс. Al-Haytham. Чё, драться будешь? But I didn't know you were crazy enough to actually show up. Как там в меме было? Ты когда-нибудь получал чпалак со скоростью света? I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine.
Your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with Надо you, было Funeration найти, блять, вообще, чтобы было еще смешнее. Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Ну, мне кажется, они и так развалятся и... That's close enough. Don't blink! Fate is upon you. Delve into... Просто с ультамон отлетели, лыс. Propagate! Germinate! Shadows of fate. Speed of light. Incoming. Hey! Ой. Больно было, наверное. Scum. И все еще тупой меч, кстати, в руках. В катсценах. О, босс. Did you use it? Great! Now we can... Он превратился в киборга какого-то. У него это технобешенство, как в Киберпанке. Забыл, как эта фигня называлась. Его сейчас разорвет. What's wrong? What happened to him? У него красный терминал, кстати. We have to cut his Akasha connection now. Лететь красиво. Четкий удар. Сломал мне терминал. Target acquired. Arrest him. Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away. Стырил у него что-то. Хорош. Хорош. Хорош, чел. Капсулу забрал какую-то у него. Собственно. What into that just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Кстати, Хэпаси упоминала. Yeah. You mean how some researchers go insane after Что getting сама knowledge from прикосновение к знаниям Жминси. I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? Это я уже слышал, кстати, в самом начале, когда первый глюк словил. С ней капсула-то не нужна, я это и так знал. What a shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Сейчас он открывать нас на глазах ее будет смотреть. Будет смешно, As кстати. things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. А он же стырил что-то у него, как раз капсулу какую-то. Но вроде она не красная была, а зеленая обычно. Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire Есть administration. информация. Most of the time,
you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Возвращаемся в Сумеру. Then we'll part ways here, Al-Haytham, until we meet again. Покажет он нам, какая у него капсула-то в итоге? Да, красная, это самое. Do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Задумал, чел что-то задумал прям. Сквозь дым и темные леса. О! Да, продолжается. Я уж хотел сказать, что вот глава закончилась, да, Архонт квеста. Я думал, что все, но нет. Сквозь дым и темные леса, да. Так, погодите. В самом низу получается, да? Да, сквозь дым и темные леса. Гемп. Come on, enough procrastinating. Let's go. Короче, да, надо такое делать. Надо сходить еще подхилиться все-таки. Блин, ну конечно и лесики эти ребята оказались. Блин, случайное приключение на каждом шагу. Опасные перевозки вообще. Another test. I got you covered! Written in the stars. Delved into speed of light. Блин, ты еще живой, чем? Так, ну давайте потусим на празднике. Хотя бы. Раз уж с капсулой у нас не получилось. Festival, right? Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. О, кстати, кузнец. Кстати, он что продает, мне интересно. Может, он что-то новенькое, интересное продает. Нет, все то же самое, что и остальные. Да давай. Мне нравится этот чел. Мне этот чел уже нравится. Он ничего лишнего не говорит. Если что-то нужно, обращайся. Красава. Вообще. Лучший. Лучший кузнец ты вата. Вообще. Не говорит ничего лишнего. Просто. Вам что нужно? Заказывайте. Вообще красавчик. А вы... Я кузнец, специализируюсь на ковке вооружения для пустынников. Также в случае... А Сумера место предпочитает дендры. Ученые здесь не имеют привычки ходить вооруженными, а те, кто поклоняется рукодевать, похоже, недолюбливают металлическое оружие. Деревянные кинжалы и мечи я тоже изготовляю, но чаще всего я получаю заказ на оружие из узорчатой стали для наемников. Мне это не нужно. Кажется, что ты уверен в своих способностях. Но, как говорится, дождь мочит тех, у кого есть зонт, так что лучше быть осторожным. Всегда держи оружие наготове, чтобы быть... чтобы что не спаковать. И что мне дал? Причем руду усиления. Хорошо. Собственно, да. Еще одно задание для... для батл пасса. Кстати, когда там новая бездна? Там обещали обновить все уровни вроде как.
версии уровня, с 9 через неделю. Через неделю, значит, будет новая дендробезна. Кстати, я даже не посмотрел, тут же 15 дней всего осталось. Собственно, чуть больше 2 недель теперь баннеры висят. Блин, я не знаю реально, на самом деле, насчет того, крутить ли до гаранта баннер деда или нет. Все еще решаю. На самом деле уже 20 круток открутил, ничего не получил. Наверное, стоит остановиться. Опять же, потому что вот есть Дея, еще интересный персонаж. Кусанали еще может быть интересный тоже, когда он там выйдет. Нилу вроде в следующей версии выходит. Вместе с Сайном и Кандаки. То есть, не знаю, посмотрим еще. Мы, как и обещали, приехали. Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Кажется, мы вовремя. Все-таки-то важный день, да. Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous. Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. Загадок только прибавилось, к сожалению. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Это всегда... You were eavesdropping. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. Ну, может, она поправится еще, что она такая. So, Dia, please take some time to relax. Вот мы найдем Дендрархонта, она всех вылечит. Even when you Всё put будет it клево. that way, it still doesn't feel right. Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready. Свежих роз приносит. Да, собственно, название обновления, собственно. Да. Зулейка, владельца лапки ковров. На чем там стоит? На скамеечке какой-то? Не. А эту Чичу не было даже видно из-за прилавка. Грозный человек зарабатывает только честным путем, это я точно знаю. Поэтому, дорогие гости, вы можете делать у меня покупки, ни о чем не тревожись. Вы одна из лучших в мире ковров. И не только ковров, в игрушках, украшениях, и кухонной утвари моей лавки тоже нет равных. Кроме книг, конечно, будь мы сумели. А книги? Ага. Книги нельзя. Я законопослушный гражданин. Пусть контрабанда книг этим заправляет академию. Не проблема, даже обладая половиной своих навыков, все равно заработала. Если бы в тот год, когда они убеждали меня пойти учиться, работники академии обладали хотя бы половиной моего красноречия, думаю, я бы точно не отказала им на месте. Забавно. Блин, где-то была то ли принцесса, то ли королева Зулейка, я уже забыл, кто. Видимо, Кир, что ли?
Знакомое имя просто. Блин, ну вообще, конечно, очень прикольно выглядит. Опять же, да. Это как целая новая игра практически, да? Локация, блин. Уже 2 города посетили по Here we сюжету. are. It's also fairly close to where I've been staying. Огромный лес еще. Разнообразный. Жесть, конечно. Это все бесплатно выходит. Ну, бесплатно для основной массы людей. Многие платят, конечно, за эту игру. Немножко. Кто-то понемножку, кто-то помножку. Да. В принципе, играть может кто угодно. Это бесплатно вообще. Не забеспокойся. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. Но мне, кстати, кажется, что это вообще отличная тема. Именно вот такой вот подход к играм. То есть, да, и разработчики на этом зарабатывают достаточно много, да. На тех, кто желает там любимых персонажей выбить или максимальный урон наносить там, и так далее. Ну и плюс, получается, люди, ну, которые не могут себе позволить там игры постоянно новые все покупать, да. Они тоже могут насладиться такой вот игрой. Ну и заплатить, соответственно, по возможности тоже разработчикам можно. Прикупив себе ту же самую Луну, например, да, или Battle Pass. Вообще клево. Мне кажется, вот это вот метод монетизации, когда оно никак не влияет, в принципе, на саму игру, то есть на баланс какой-то там, да. То есть тут, по сути, одиночная игра, да, одиночные все челленджи. Хотя были какие-то слухи там, по-моему, про какие-то... Или это мне приснилось, короче, про то, что будут какие-то таблицы лидеров. Что мне приснилось, реально. Потому что ходили просто слухи, вот точно помню, что писали где-то на каком-то форуме, что начинаются уже слухи про то, что будет какой-то контент ингейм, типа, постоянный, короче, какой-то режим, типа, что такое там было, по-моему. Только что он из себя будет представлять, пока непонятно. Ну, то есть планы имеются на постоянный какой-то контент. Посмотрим, что из этого выйдет. Но в целом вариантов много, да. Организовать это можно так же, как в Тофе, запросто. То есть довольно простенькая какая-то таблица лидеров, да. Кто быстрее всех прошел такой-то уровень бездны, там, и так далее, да. Ну и опять же можно что-то более интересное применить. Какие у тебя планы на завтра? How about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia is still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? С тобой погуляем, Let's да? meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh, no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. Целый домик она нам сняла. Или что это такое вообще? Did we oversleep? Да вроде не должны были. We should go meet Dunyarzad right away. Спали, блин. Должны были мы проспать. А что, нормально? Не, ну комнатка такая, да, конечно. Маленькая в итоге, но... Так-то это отдельный домик, в принципе, да.
Прикольно тут окно. Ладно. Я бы что-нибудь сказал, конечно, про графон, но здесь графон не главное, здесь главное стиль, как раз визуальный, и он очень красивый. Ты реально как будто в сказке какой-то, блин, бегаешь. Цветасто, так все именно это. Очень классно, не знаю, выполнено все это дизайнерски. Traveler, Несмотря на hi, графон Mom. даже. I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Это та же история, кстати, что с GTA 5, да? Not at all. I arrived early. Я уже не раз об этом говорил. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. Еще раз скажу тоже. По поводу графона, вот, опять же, те же игры, да, сравните, которые одновременно выходили. GTA 5 и Watch Dogs 1, например, да. То есть Watch Dogs в плане графона, именно в техническом плане, он гораздо более развит, чем GTA 5. Но GTA 5 обладает отличным визуальным стилем, то есть художники отлично постарались. И несмотря на отсутствие многих технологий современных, она выглядит гораздо приятнее, чем Watch Dogs, которые пластилиновые человечки и так далее и тому подобное. Точно так же и вторая часть Watch Dogs. Последний не играл, но я подозреваю, что там та же самая проблема. То, что здания выглядят очень красиво, очень реалистично, но, собственно, персонажи, они как будто из пластилина все сделаны. Ну и машинки тоже такие себе. Ну, короче, да, такие дела. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. Oh, it's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way! Let's go take a look! This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian stuff. Вегетарианская кухня. So, what's the Haftmewa feast you mentioned just now? It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukushifa mushrooms, lunar lotuses, Sumera roses, sunsetias, kapalatas, hara fruits, and zaytun peaches. So, the Sub-Zero festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumero uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs? Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible! I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks! Alright, Там же традиции совсем другие, вот в чем прикол. Там, скорее всего, этого всего нет. Ну да, смешно. Конечно, предположение от Пайма. Would you like to try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random.
so random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will Короче, как гадание на кофейной гуще, только вместо кофейной гущи используются остатки того, короче, остатки эксперимента химического, да? Что мне не верится. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a А можно посмотреть, кстати, реально, я хочу воспользоваться. Это интересно было бы. Намек на финалочку какой-нибудь бы был. Было бы круто. So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Давай попробуем. Два рандомных, да? Любых. Так, давайте вот это. И вот это хочу. Нравятся вот эти вещи. Да, из этого всего больше всего нравится делать эти вещи. Отдать. Что из этого выйдет? Okay, one moment. It's the moon. Интересно, всем одно и то же говорит? Is it? Надкушенный пирог. I'm a bit into. Ладно, как всегда, про еду. Speaking, the moon signifies. It means. Да говори ты уже, угомонись. А, он забыл просто. Looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty Мы еще учиться и учиться. On to the next stall. Пойдем в следующий ларек. They say the Sub-Zero's festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zeros will be just as impressive. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. Спротивно прыгай. Давай, Паймон, вставай в очередь. Эй, смешно. Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zero's festival, the children have all grown very fond of you. The Hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sub-Zero's festival. All right, little soldiers. Take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed! Yes, Knight Ferris! Just what is going on here? Ну, replay, что непонятно. Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zero's festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one, don't these boxes all look the same?
That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, those all sound pretty good. And there's also lizard tail and oni kabuto. Настоящий не как будто. Those two flavors. Oni kabuto is a little spicier than lizard tail. Dunyarzad, you tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the sunsetia flavor. Только потом я забит. Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? 4. Выбираю номер 4. Excellent work. That is indeed. Идеально. Paimon bet you survived so many epic battles because you had incredible luck. Paimon was right. Блин, забавно, мне интересно. Блин, надо будет посмотреть, кто этот тоже проходил. Были ли другие вообще варианты? Или там всегда будут? Paimon really wilted the carriageless night of flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Конечно. Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sub-Zero's festival. How embarrassing. Things can't go on like this. Вернитесь к месту проживания. Блин, мне все равно не дает покоя эта мысль постоянно про то, что она-то больная, она чем-то болеет, это может плохо закончиться в итоге. Это дружба. We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Homayanis would shell out to get you back. Чел, уйди, пожалуйста, по-хорошему. Пришло время для профессионала. Did you scumbags even consider that the Я вот и профессионал. You're Dia. Dia the Flame Main. No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Серьезно, чел? Никак вы не научитесь, ребята. Да и волну только безопасная госпожа. Или слишком опасно. Но вообще, по-хорошему, надо, да, отвезти эту госпожу, собственно, в безопасное место. Это, мне кажется, да я с ними изи вообще разбираться. You're right. All right, fine. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Я даже не сомневаюсь, что не возможно. Так, а нам надо убежать просто, да? Это отведенное время. А куда бежать-то? Я правильно вообще?
Блин. У меня, походу, та же болезнь реально, что у Карлей. И от физических нагрузок и хуже I'm становится. fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Будь спокойна, она за себя умеет постоять. Don't worry. Она скоро придет. У нее-то есть глаз Бога, в отличие от этих ЛСов. Она же его не за просто так, не за красивые глаза получила, очевидно. You took care of them so fast. Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Я проверил никого. Dia, your arm. Чуть-чуть прям This? порезался. I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Двуручный меч. Let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us Она birds как aren't и as бейдол fragile с as you think. двуручкой. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, because I was low on Mora. Stuff like this happens every now and then. Жизнь наемника. Can't be. The Взлеты и anonymous падения. donation that was used for the venue's final round of preparations? Да блин, что ты так переживаешь-то, I ё-моё. wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. Какая она добрая, I get оказывается. embarrassed really easily. Are you feeling Надо срочно искать фонд, My иначе lady, your condition. она скоро закончится. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Без проблем. Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. Да, да, походу ей недолго осталось. Совсем плохо. Ее на руках нести надо. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments. Скорых еще не изобрели-то, в принципе. Хотя, может, у них и это есть, если этот кибервижн этот есть. С наушниками. Тяжело больно, I да? realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. He's terminal now. Та самая серая хвост, понятно. Последняя стадия. Can't believe it's Elazar. Эти лица, конечно, неуместно вообще. Вот это, In that блин. case, you probably know about its severity. Да, Sumeru's да, мы уже current medical встречались с одним. advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always Реально loved чешуя Elazar and просто. came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. However, I know I will one day succumb to this. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed.
Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? Да, я тебя никогда не забуду. As long as you don't forget Paimon. Paimon also... Хотя на самом деле я уже забыл того челика, который вы назвали. Я не помню его имени вообще. If you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Нет, это ты сама смогла противостоять болезни, тебе хватило сил не сдаваться. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Блин, реально это так выглядит, как это самый последний разговор с ней. Реально вот этот кадр просто. Жесть. Ну прям реально в фильмах обычно так делают. Чтобы потом этот кадр еще раз использовать в воспоминаниях хороших об этом человеке. Прекрасная мысль. Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Almost time for what? Нилу танцевать будет. Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Кстати, вот интересно, по поводу заразности этой болезни вообще ничего не говорили, по-моему, да? Или я пропустил. Потому что серая хворь там в этой Игре престолов, блин, она была ультра заразная, прям вообще. То есть, там одного касания больному хватало, чтобы заразиться. И тут ни слова про это не было. Может, про это ни слова, что коронавирус никто не вспоминал. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at Nilu! I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros festival. Хотят отменить фестиваль, вы чё, охерели? Sub-Zeros festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to Эти не охерели уже в край просто вообще. every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zeros festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. Ввязывайся в это последнее слово, все равно останется за This is ним. a hard pill to swallow, but you're right. Things would only Если get мы worse. ничего не сделаем. Пока что. Dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Нет. Про нее уже говорили. Это как раз. Our Ой, пофиг на Archon вас. created the utopia that is Она Sumeru, занимается своим любимым делом. who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers Какие же они все таки тупые? Они вроде мудрецы из Академии, но на самом деле какие же они тупые. Qualified
to debate with me. Жесть. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Это такая тупость. Да. Describe, draft an ordinance Да, before великий внутри. its public art performances. We will announce it to the public later via the Великий ретард скорее. Understood. I will inform him when I return. Чтобы запрещать танцы и развлечения. The Sub-Zeru's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. А может мы его пошлем и все равно проведем Let's выступление? go somewhere the Academia can't Что он find us to сделает? perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere on the stage? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Давайте скажу, что я организовал все. Мне-то пофиг. But you've been looking forward to the dance of Sub-Zero so much. Вон это, Сёгун на меня уже охотилась. Мне насрать вообще. Кто-то на меня охотится. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zero's festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zero's festival, right? Доживет до We'll меня. make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay. It's a promise. It will be a smashing success. I can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. Может, что-нибудь придумаем еще? Really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. Ну было же в трейлере, что она танцевала. То есть что-то можно придумать. Значит, что-то мы придумаем сейчас. Что-то будет. Happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zero's festival a success. But Dunyarzad is running out of time. Думаю, она сама это знает. Было видно. Бип. Связь. Соединение решено. Высовываемся к стабильной архитектуре. Тут ключевая фаза проекта начинается с подачи энергии из источника. We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dunyarzad right away! Чё, день сурка, что? Что? Наступивший Саб-Зеро, поговорите с Паем. Что? Это день сурка? Да ладно. Да ладно. Видеть. Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's Или это просто второй день фестиваля, или что-то. Traveler? Why are you just standing? Я вот пытаюсь понять сейчас, что происходит. Это день сурка или все-таки это второй день? Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. Блин, точно день сурка, Паймон то же самое говорит. Блин, прикольно, то есть мы сейчас реально сейчас все исправим. Я понял. Класс. Это клево. Что мы теперь все сможем исправить. This is a stall offering foods from the Haft Mewa feast. You are quite well informed, miss.
I thought most people nowadays wouldn't know. They're all plants. Oh, Paimon's a little disappointed. Actually, what is the Haftmewa feast you mentioned just now? Да. Паймон, тебе надо в Натлан вообще, на самом деле, на People used to фестиваль. set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendroarchon. Погодите, все кажется таким знакомым. Appear to be in the form of the moon. Опа. Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies... It's escaping Блин, me. реально день сурка. Wait a moment. Это прикольно. Really looking it up in a book? Oh, right. Старый прием, конечно, но, блин, круто, на самом деле, все равно. То есть разнообразие, какое, блин, разнообразие реально в сюжетных этих миссиях. Это дежавю, да? I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. So, where to next? Блин, я недавно аниме смотрел, там тоже была вот эта тема с возвращением времени. Но там это называлось как конвертатный синдром или что-то типа того. Ну, короче, суть не в этом. Короче, то, что этот синдром проявляется во всяких сверхспособностях у подростков, типа того, школьников, короче. All right, soldiers. Now that you have your Там Yalta тоже candies, одна don't из, forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. собственно, способностей было повторять один и тот же день. What's going on? Is this a play? Чтобы все пошло именно правильно. Is another Sub-Zerus festival То же самое on сейчас in мы one of делаем. Oh, do you want some? What? Я просто скипаю, потому что... And there's also. Но я в прошлый раз правильно выбрал. Great. These boxes of candy are. Я 4 выбираю снова. Я выбираю номер 4. Ah, excellently. Но я в прошлый раз угадал, зачем мне еще раз другое что пытаться. Правильно? Кажется, дело не в удаче. Но я не знаю, в чем. Я знал, что это 4-й номер в этот раз. Possible. It's obviously random. Я не могу избавиться от чувства дежавю. We didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Там просто в академии какие-то эксперименты проводят. У нас день повторяется почему-то. Может, кстати, если мы реально помешаем им отменить фестиваль, тогда они не будут проводить этот эксперимент, и мы тогда не вернемся во время. Я тебе ненадолго оставлю. Sure. Where are you going? You're just gonna walk off like that? Да, именно так. С дежавю. Направляйтесь туда верно, вон. Зачем? И вот это я, кстати, не знаю, что подумал путешественник. Зачем именно сюда нам идти? A feeling of deja vu? Что, здесь с Паймон поговорить? Knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks, so why'd you run here in such a hurry? Хочу сделать то, что обычно не делаю. So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Вкусовую гнилую тоже. Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. coconut charcoal cake. Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Yeah. Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this.
Да, что, выглядит нормально. Are you really gonna eat it? Реально как кокос выглядит. Isn't this going a bit too far? Приступил. Это лицо. How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Да нет, вкус очень даже ничего. You mean Я точно уже ел эту лепешку. possible? We were just talking about how gross it looked. So, would this be a case of taste bud deja vu? Кажется, я это уже пробовал. Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we aren't regulars. How about we go out again and try something else? А, то есть вот сейчас я должен был вкус дежавю получить ачивку, видимо, да? Сломалась, походу. Вкус дежавю. Hey, Dinyarzad is sitting by yourself on that bench over there. Это конец дня как раз. Фестиваль отменили. We meet again. Why are you sitting here all by yourself? Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Whew. That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sub-Zero's festival, and you've been looking forward to it so much. Помнишь, что его отменили? I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. Извини, что мы тебя оставили. It really is fine. I don't mind. Со мной происходит что-то странное. Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? It's almost time. Huh? Time for what? Nilu's dance of А, substance. еще не успели отменить. Вот сейчас все отменят, да. Да. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbaha day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. The Grand Sage. It's okay.
But you've been really looking for... It truly is unfortunate. True, but... The next festival... Wait. No, nothing. I'll be heading back to... Реально сказала в следующий раз, не в следующем году, а в следующий раз. Почему-то я этого ожидал. Перезапускаем день. Надо найти способ позволить, точнее, помешать им отменить. Не так много размышлял, но голова почему-то такая тяжелая. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. Ну, белка там сидит, бит. Снова то же самое, да? Снижение выработки можно начать в пределах нормальных параметров. Выяснить причину. Они там экспериментируют, короче. Опять перезапустился день. Короче, я понял. Они там экспериментируют и время назад перематывают. У них не получается нормально провести эксперимент. Они отматывают время на начало дня, чтобы еще раз попробовать исправить все ошибки. Мне реально каждый раз новую книжку дают или нет? Или... Да, они прибавляются. Это хорошо. Давайте я так просто буду фармить книжки опыта, перезапуская день бесконечно. Будет смешно. Нельзя сейчас использовать этот мультиплеер. Что смотрю, что там. Блин, а где? Not at all. I arrived early. Huh? Paimon thinks you sound... I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Прям нас хуже и хуже звучит. Реально у него есть все хуже и хуже. Так знаком. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the Sub-Zero's festival. Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. Pick whichever one you want. Not much of a chook. It's not that simple. Each box contains a random flavor. And there's also... No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5. Я уже знаю номер. Я с самого начала знал. Мне нравится, кстати, эта фича. На третий день все одинаковые варианты. Ну, номер 4, очевидно. Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Для тех, кто дважды не угадал, чтобы сразу понимать. Первая коробка со вкусом хвоста ящерицы, вторая со вкусом фрукта хара, третья с фиалковой дыни, пятая с аникабуты. Третья с фиалковой дыни. Wait. How did you know? Да, я знаю. Don't tell me that you already knew which flavor was in each box. What? He was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. У меня бабочка сидит. Нормально? Так и должно быть. X-ray vision? Or some kind of magic trick?
This is way too freaky. Просто день сурка. Since when did you get superpowers? Опа! Это Касанали. Это Касанали! Вот это круто. Это круто. Я говорил, она появится где-нибудь здесь, по-любому. Dunyarzad without letting her know is kinda rude, you know. Да, но это того стоит. Вон. Она убегает, смотрите. У нее тоже этот, Наруто Ран. Тоже этот, Т-поза, как она бежит, как это. Как и Чичи, как и Сай. То же самое анимация. Вон он, вон он. Блин, за знакомой фигуры. Сейчас сидит на ветке дерева, говорит, что это. What are you looking for? Why did we come here? Комиссия сильно часто бежали. Traveler? Вон, сзади. Вон там. Паймон увидела, да, все-таки? Птичка исчез. Что происходит, блин? Жесть какая. Она хочет предотвратить этот, видимо, эксперимент. Мы искали с ней встречи. Может, это оно. Действительно, она улыбается. Стоит. До секунды. Привет. Look! That's... Isn't that Dunyarzad? Это видение. Это она же только что с нами была. What's happening here? Why are there two Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? Да. I'm sure you already know how to use this. Да. Knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? Блин, ее лицо не показывают. You should use it too, А в Paimon. трейлере-то показывали. You know Paimon? Давай вместе. Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. Ну нам же уже заспойлерили, что это, собственно, есть Дендрар Понт. What the? Воспоминания за множество дней. 20th time at the 20-й. Даже 30-й, 40-й. Сколько же мы отпраздновали. 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar Читать это question. имя. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too.
The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Так, мне сейчас надо вырваться из круга, да? Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Я знаю, ты уже говорил. Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? Собраться с мыслями. В состоянии раздумий выберите любую запись, чтобы трактовать ее. В процессе трактовки записи пройдет анализ и могут появиться новые записи. Запись после трактовки можно в качестве... Запись после трактовки можно в качестве заключения. Чего, блин? Переводчик. Скажи мне, что это такое, господин переводчик? Что это? Как это понимать вообще фразу? В ней нет никакого смысла, блин. А после трактовки некоторые записи можно... А это туториал, между прочим, да? Который ничего не объясняет, как всегда. Трактовки некоторые записи можно соотнести друг с другом. Нажмите «Сопоставить», чтобы выбрать другую запись, и выберите «Начать сопоставление». А с помощью правильных сопоставлений вы получите новую запись. Если одна из записей на текущей странице после трактовки подходит для заключения, выберите ее и нажмите «Подать заключение». Необычайное умственное утомление, кстати. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Ну, мне кажется, такие... Я не пойму просто, ну вот, окей, что я должен трактовать? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger. Это я и так знаю, что это все The значит. moon, illusions, and lies. What are they? The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." То есть он знал, что будет ресетиться день, что ли? We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. То есть вот это я должен выбрать, ставить. Сопоставить с вот этим. Да в смысле не сходятся? Cohesively piece everything together. С чем оно должно сходиться? Или другую. Ну ладно.
Это временная петля в итоге у нас появилась, да. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. Ну, подать заключение, да. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. Да в смысле неправильно? Что я еще должен был сделать? Answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain Я some of the другого ничего не могу. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. Ну там и не было никаких других вариантов вообще, что бы то ни было сделать. Я мог любое из этих слов подать в качестве заявления. И опять же, подать в качестве заявления то, что заявил, собственно, этот мудрец. Мне кажется, она бы то же самое сказала. Hurry and find the truth before today's festival ends. Я и так знаю правду, уже эти экспериментируют там ученые, и получается ни хрена и не откатывают время. Или кто-то другой откатывает время, чтобы они там не уничтожили мир. Какая-то такая история. Зря, что ли, мне постоянно говорят про этот эксперимент. Rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Why don't we start with those stall owners? Нет, давайте начнем с ученого, который отменяет наш фестиваль. А потом день перезапускается. Ну, очевидно же, что надо просто остановить мудреца, и тогда все будет так, как надо. Hey, it's you guys again. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling... To put it another way... What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Ну да, конечно. Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. He actually has a point. Is this a... Смертцам сны не снятся. True. It's so weird that people... Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time... Еще кого-нибудь пойдем спать. Нельзя же просто так взять и пойти сразу к развязке. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Да, с чем-то подобным мы столкнулись. Только я тут ни при чем. Is highly accurate. You're really excited about this, huh? Help you? So, you're admitting that you don't have a... Anyway, what kind of situation did you get into? Мы застряли в одних собирались. Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a stand. What you just said. Are you serious? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's... I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more, the book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just... We haven't made any progress. Who else can we talk to? Давай еще раз с Дэй поговорим. Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Попробуем показать ей настоящее. Да не разада.
If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, at this time of day, Dia's probably... Но обходными путями идем к тому, что... К чему I'm в итоге fine, my идем. lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, Traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Ты только что расправилась с похитителями. You saw? Why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the Traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Двуручный меч. Только каким-то необычного инструментом. Двуручный меч. Ну, наверное. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Ну да, это я помню. Ну подойди. Что надо трактовать? The moon, illusions, and lies. What do they all mean? My mind feels exhausted. People in Sumeru don't... Двуручный меч. Tell her, Traveler. Продал свой старый меч, чтобы помочь в организации праздника. Потому что тебя ранили, потому что ты еще не привыкла к своему мечу. Продал свой старый меч, чтобы помочь в организации праздника. Да. I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. Придется поверить. Других вариантов нет. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. А ты не заметила, что Dunyarzad немного изменилась? She's quieter than usual, uninterested in anything, and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. Выполняет свою программу на день. My lady, Просто. are you angry? Нет, это робот какой-то вообще, ее заменили. Идем со мной, покажите. All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this. Короче, андроид, который выполняет роль, собственно, ее госпожи. Блин, а зачем, кстати, вот реально людей запутывать? Очевидно же, что, блин, никто, кроме, собственно, Архонта, не сможет помочь нам в этом всем. Ну, то есть, типа, зачем было отдельное имя Нахида придумывать? Это же очевидно, что это и есть Кусанари, собственно. Или это такая же история, как с Жен Ли, типа, второе имя. Типа, ее все знают под именем, собственно, как Гео Архонта, да? Как его называют? Властелин камня, да, его перевели, по-моему, да? А тут малая властительница Кусанали, но сам он представляется Жен Ли, и, соответственно, тут та же самая история, она представляется Нахидой. Nahida, we brought a friend. Are you busy? Мы уже, наверное, в 30-й раз это делаем. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Но я даже не видел. Как и духов леса, кстати, никто не видит. I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here.
Окей, понял. Hold on. Over there. Is that? Увидела все-таки? Ты ее видишь? Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Отменили главное событие. The Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah. А кто же еще бы? Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Ты серьезно до последнего будут скрывать, что это дендрофонд, да? Я понял. Ты можешь нам что-то рассказать об Акаше? Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha. The Akasha Ну все сходится, у нее зеленые волосы, как бы It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants Пойман великий пародист просто. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. Что такое? Это же обычное определение. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Вряд ли. Скорее всего, они появляются из Ирминцу. Oh, yeah. That sounds about right. What do you think? Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. People in Sumeru don't dream. Это вообще при чем? Phenomenon. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. Я не знаю, что от меня хотят. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate. Но это то, что нам as только it is что the сказали. manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Блин, ну я честно, я не понимаю вот эту вот схему с этими облачками разных мыслей. То есть, ну это то, что мы только что узнали информацию. Но что в итоге я сейчас должен сказать, какое заключение, если чего нет? Не из чего делать заключение.
What's happening right now seems to have happened before. А как вот это вот связано со всем вот этим вот? Интересно. То есть почему это сопоставить нельзя никак с вот этой информацией? То есть это по-любому как-то связано, вот эти две вещи. Ну и это, очевидно, тоже связано между собой. Что утомление, собственно, это следствие того, что все происходит в который раз, и мы пытаемся это все расшифровать. That doesn't sound right. I need to care. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. Ну, как я и говорил, это биткоин также работает. Even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Боюсь, все не так просто. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? Я еще кое-что заметил. What is it? Мы слышим звук бип в конце каждого дня. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? Такой же звук я слышал в Порт-Ормосе. Probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Вот он. Traveler, did you hear that? День перезапускается. I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Как же так? Время выполнения плода превысило ожидания, подложить возможным жертв. Мы не можем сделать недостигнутым. Опять же, они там что-то экспериментируют. Жесть, конечно, они закрутили. Но вообще круто, на самом деле. Все равно очень круто. Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. Вчера вечером. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? У нас встроен еще какой-то терминал? Или мы только думаем, что сняли терминал? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Вот, кстати, та самая пословица про бесплатный сыр. Тут наиболее уместно. То есть не просто так они выпустили вот это вот... не так давно как раз выпустили этот закон о том, что надо всем бесплатно выдавать этот терминал. То есть это все для того, чтобы у них все работало, соответственно, вот это вот перемещение во времени и все остальное.
Хорошо, да. Интересно. It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. Очевидно ж. I guess I'm the moon. Луна. Moon? Wasn't that the result of our divination? Да. Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. So you should focus on И other так же things. очевидно. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. И она же еще говорила в трейлере, что я луна, на солнце давно нет. Those kidnappers should be showing up soon. С отражения великой властительницы. Вот. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Что-то не так. Она в этот раз не поранилась? Dia? Она уже знала, куда будет бить. Why are you both gawking at me like that? Да-да-да-да-да, она уже знала, куда будет бить. This time. What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Новый меч. Новый меч. Ты ведь не привыкла к новому мечу, да? How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Да, но она-то помнит все равно частично, получается, хотя бы битву. То есть она вернулась в этот раз. Ее не ранили. Этой битве тебе ничего не показалось странным? Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. Во, да, она привыкла просто к новому мечу. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Потому что мы вчера сняли темно, такого раньше не случалось. Yeah, Hyman's feeling really hopeful. Может быть, мы уже выиграем? Oh, you're right! Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. Блин, не, круто, круто. То же самое. Мне нравится, кстати, как оформлено еще тоже. Тоже хорошо. Слишком много не повторяют одно и то же. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many times? Понятно, что такой мелочи мало. Is it possible that today will be followed by yesterday? Does Да, tomorrow эффект truly бабочки. exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away.
Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you try that. Is that so strange? Это не- So strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Блин, это реально очень смешно, реально резкий такой переход. Пойдем отдыхать просто. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Опять то же самое. Должен был встретиться, надо достичь жертвы уничтожить. We're still in the same day. Кажется, будет не так просто, как мы думали. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why did you tell us? А смысл? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought the Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Блин, кстати, и такая тема тоже была в этом, в том аниме, которое я недавно смотрел, как раз тоже. Оно старое вообще, по сути, но там тоже была вот эта теория про то, что если тебя никто не наблюдает, значит ты не существуешь. И вот это опять же отсылочка тоже. Мне кажется ли они реально, когда писали сюжет этого квеста, использовали как раз наработки того. Ну, возможно, там это аниме не единственное, которое поднимало эту тему, но все равно. Просто как раз там... следующий этап просто можно предположить тогда, что еще будет. По поводу, какие вопросы будут подниматься. И путешествия во времени там были, блин. Много. Что там еще? Я уже не помню особо, если честно. Кроме путешествия во времени. Временная петля — это ошибочное отличие, да? Why are you scrapping your previous theory? Да я каждый раз сражается все лучше, состояние Иризада ухудшается. Oh yeah, you're right. Gosh, how То есть получается, что это все-таки не временная петля, а просто люди думают, что это все тот же день, отсчет времени. Но... Какаша, информация. Каша. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Вообще, походу, телесная память надо выбирать, да? Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. Так, это сопоставить нужно
С вот этим, я так понимаю. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times. Чтобы понять, что это не так, Day of the да, или festival что? seems to be in a perpetual samsara. Или звук Акаши, The beep is a prompt tone for Akasha operations. операция. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. То есть вот это надо поставить с этим. Воспоминания удаляются каждый день. Memories of a day are erased at the end of that day. Then we would unwittingly relive the same day again and again. Ну вот и, собственно, и есть это подать заключение. То, о чем я и говорил. То есть это не временная петля получается, а перезапуск. Ну, то есть дату просто нам меняет в этом терминале на предыдущий. Мы думаем, что это предыдущий день, собственно, день Сабзеруса, да? Мы не во временной петле, наши воспоминания стираются каждый день. Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zeru's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Не факт, что все правильно мы сделали. Tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all. Мы опять ошиблись, да? Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right. She did help us find our latest clue after all. Let's go. Блин. И на самом деле она начинает утомлять уже. С этим подходом, конечно. Ну, понятно, она архонт мудрости, и как бы... опять же, да, объяснять дураку, что бы то ни было, бесполезно. Это очевидно. Ну, то есть это прописная истина. Дурак должен на себе прочувствовать, чтобы понять это, да. Собственно, этим-то и занимается она, но, блин... Обидно, конечно, немного, что по сути дурак-то я. Получается. Ну ладно. Так. Ничего не поделать. Почему у меня так мало этих открыто? Все, блин, по городу 4 штуки их просто. Блин, вот реально, чему вот поучиться еще надо реально авторам ТОФа? Реально. Вот я говорил, что ощущение, что они первую игру как будто сделали свою, то есть столько таких ошибок вот, в плане дизайна и всего остального. Здесь вот дизайнерское решение, да, тут можно сказать слишком много этих чекпоинтов. Но вообще, когда ты выполняешь какие-то поручения ежедневные или вот эти вот квесты, да, например, я могу сейчас не бежать, например, сюда, да, я могу просто сюда телепортироваться, тут 2 шага будет мне по миссии. Это дизайнерски продумано тоже. Момент. Мелочь, казалось бы, да. Где-то продумано. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. То же самое. Could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Можно сразу перейти к самому главному. Я даже наловчилась справляться с новым мечом, потому что мы уже множество раз прожили этот день. Только каждый день
Каждый вечер мы лишаемся What воспоминаний. happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. Всё равно You're завтра telling забуду. me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Да. Yes, your Именно. memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way. Вот она новую подсказочку дает. В этом я тоже не продумал. Всем стоят мудрецы. Все они использовали ресурсы всего города, а также информацию, предоставленную Акашей. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Давай. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Ну, в этом-то и суть, как бы мы друг друга учим, получается. Совместно обучаемся, тому, что здесь происходит. Все нормально. Так и должно быть в целом. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and Короче, еще одна теория оказалась несостоятельной, походу. as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Нам придется отказаться от этой версии. I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Мы не во временной петле, мы не в реальном мире. That's true. So, can we think of any new ideas right now? Мне вдруг показалось, что тут что-то не так. Paimon feels like everything's been strange lately. Почему мы не пробовали уйти из города? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? Это было сразу об этом We помнить. go back and ask Nahida. Maybe we've forgotten something about leaving the city. Да, жесть, конечно, нет, ну вообще, не знаю.
Мне очень нравится квест, очень интересно. Я люблю вот эти путешествия во времени, всякие временные петли и прочее. Это очень интересная тема всегда у меня была. Собственно, один из моих любимых фильмов — это «Назад в будущее». Даже пойманный след. Классно называется ачивка, кстати. Надо перерывчик сделать. Осталось, кстати, 2 ачивки всего лишь. То есть, по идее, финал скоро. Это квеста. Надо сделать перерывчик небольшой.
Так. Сейчас мы здесь. Это значит, что мы можем продолжить. Я говорю, осталось 2 ачивки, то есть я уже близок к финалу, по идее, этого квеста. Игра видно. Пламя тут летает. Она, блин, архонт времени, она могла бы нам и помочь, в принципе. В этой временной петле. Да. Подтвердить, что еще одна. Еще одна теория оказалась несостоятельной. Мы не пробовали выйти из города, да? As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. Пару раз уже пытались. But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. You two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kind of Странно, да. In theory, I should have already awakened all your memories. То есть только тех воспоминаний, которые в рамках города. Сейчас там есть. Короче, что-то не понял. Вообще ничего. Да, да. Давай завтра попробуем еще раз. Может быть, в этом кроется разгадка. Yep, something here is definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Вообще надо не за город идти. Вот сам к академии. Память вернулась. Давай сегодня попробуем выйти из города. Я что-то вспомнила про это, да? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Идти назад нет, слишком много пространств. Наш Sub-Zero лишь одно из них. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go. Идем из города. Там воспоминания. Я говорил, что они будут пользоваться этим фильтром снова. Да. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Конечно же не будет делиться своими замыслами. Angering me won't get you anywhere.
If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Why? Are you... Наши воспоминания могут измениться, если мы выйдем из города. Один из нас должен оставаться с этой стороны в качестве свидетеля. What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Если мы пойдем вместе, то получится как раньше. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. Ладно, ладно. And please, be careful. Memories! Давай сегодня попробуем выйти из города. Ой, что случилось? Ну его день закончится просто раньше из-за того, что мы вышли до стены, видимо. Еще? Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care! Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay! Paimon was so worried and so scared the entire day! Хотя я не помню, что я сделал. Ну прости, Пэм. Я тебя никогда не брошу. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? Это уже, кстати, на совенок больше похоже, потому что там нельзя было уйти с локации. Во всех остальных фильмах, которые я смотрел, там можно было уйти с локации. Только это ничего не давало, день заканчивался и снова ресетился. But then you disappeared in an instant. Вот так. Ты не ошиблась, может, просто отвлеклась? No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? Я даже не знаю, существовал ли вчерашний день. Guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? Так а в чем тогда проблема? Я что-то не пойму по поводу... Ну, то есть зачем было запрещать тогда выход из города, если они все равно потом возвращаются на следующий день на то же место, где они были и до этого? Они не только запретили входить в Сумеру и выходить из города, но и стирают память каким-то школой. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Если бы мы могли принести что-то. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well, okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyar's out for me. Yep, now we're talking.
10. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. Думаю, тебе нужно остаться. Опять. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. До завтра. Okay, see you tomorrow, traveler. Так, я хочу увидеть, что там по видео интересно. Так, это сообщение оставил я сам за стенами дома. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an Ну и жесть, конечно. Запутали настолько это все. when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... И неизвестно, что. Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Да. Paimon did hear a Очень beep from звук. the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Пространство, в котором мы были. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Ну, мне кажется, да, пространство, в котором мы вчера были. Мы теперь в новом пространстве. Вчерашнего дня. Типа, какая-то такая херня получается. То есть нас перемещает во времени. Предыдущий день или чё, как-то. Это сложно, реально херня. Блин, я, и честно говоря, я вообще в шоке, насколько, ну, вот это вот с глубоким смыслом. Не знаю, может мой уставший мозг мне это говорит, но
что я весь день за этим сижу, за этим квестом, но настолько жестко именно уровень произведения этого. Казалось бы, блин, квест в гача-дрочильне. Но, блин, настолько продуманный, настолько запутанный именно. Не знаю, тебе по крупицам дают эту информацию. И... Не знаю, круто. Очень круто. Не каждый фильм так может, на самом деле, далеко. Хотя, казалось бы, да, там фильмы, миллионный бюджет постоянный и все такое. Ну, тут, блин, сценаристы потрудились на славу явно. Очень интересно. Было ли это пространство на самом деле реально? Но, может, реально пространство просто взять и исчезнуть. Реальность — это определение то самое, когда что мы наблюдаем, то мы считаем реальность. Можем услышать, увидеть, почувствовать. Мы считаем это реальностью. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Пространство, в котором мы были вчера, собственно, это, скорее всего, оно и есть. Оно исчезло последнее. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Секрет. Да, немного времени мне нужно собраться с мыслями. Hey, where are you going? Приведи мысли в порядок. Возле знакомой городской скамьи. Блин, ну я вообще реально настолько они запутали, я сейчас вообще очень плохо ориентируюсь в том, что происходит. Я уже реально понять. С трудом понимаю, что происходит реально. То есть, я уже сказал, как бы, последнее, что, какая у меня в голове теория, это что нас перемещают в другое пространство, как бы, вчерашнего дня, типа того. То есть окружение все то же самое, но мы, получается, стареем. И, собственно, состояние почему ухудшается этой. Я не могу это имя запомнить, слишком сложно. Шхерезады это ухудшается, соответственно, запоминает тело Дэй из ее тренировки каждый день. То есть нас, получается, перемещают в пространстве. Такое же пространство предыдущего дня, типа того. Это единственная теория, которая у меня сейчас есть из того, что нам рассказали. Не знаю. Ну это жестко, конечно. Всегда какие-то такие сюжетики были легко читаемые, но тут... То есть раньше ты сидел, смотрел фильм, а тут ты как бы участвуешь в этом всем. Предугадать, что дальше будет. Он же как раз в это время. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Я не могу запомнить это имя слишком. Думаю, я знаю ответ. Я говорил, что сразу надо было не дать челам отменить наш праздник. Вот и все, и тогда все будет отлично. Окей. Кажется, Кэтрин уже на меня смотрит, как на эту Катерину, которая смотрит на меня
На идиота бегает туда-сюда уже 360 дней, блин. В одном и том же дне, блин. Пытается понять, что случилось. Не, ну очень жестко, я не знаю, 10 из 10 реально. И сами себя превзошли. То есть, если предыдущие все квестики такие были плюс-минус унылые, то тут от начала и до конца мне интересно. Ну, то есть, да, мы, по сути, бегаем туда-сюда и слушаем диалоги. То есть, по сути, ничего особо не изменилось. Но так закрутить интересный сюжет, ты как будто реально сидишь и смотришь фильм. Я уже сижу и 8 часов смотрю этот фильм. 9 уже даже часов. Блин. Это реально интересно. Это реально круто. You're back! I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, Есть некоторые выводы опять. Serious exam and Это, знаете, выпускной экзамен Сабзеруса. Спрашивайте наставницу. Да. Okay, first off, have you discovered the hidden truth? Я сейчас ничего не разгадаю, мне кажется, вообще. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. We've already experienced the Sub-Zerus festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Железное The пространство. bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Бля, а что сейчас случилось? Как оно сопоставилось? Я просто послушать пытался. Давай. Что-то произошло, новый вариант добавился, сны без людей. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest, except these have no sign of human presence. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. То есть эти пространства — это сны людей или чё? Чё вы, блин, серьезно хотите сказать, что эти пространства — это сны людей, которые им не снятся? То есть они воплощают сны людей в реальность или чё? Чё? Хотите сопоставить с вот этим? Ну это я сейчас вот это сопоставил, и что? Истина во сне. Ну да, это у нас же во сне, получается, разговор идет о каком-то эксперименте этих ученых. То есть истина реально во сне. It isn't that the people of Sumeru don't dream, rather the Akasha is taking their dreams from them. Акаша их забираем. Ну да. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Вот тут я уже вообще не, без понятия, честно. Каша работает с помощью сердца Бога, она воплощает силу божества мудрости, она объединяет мудрость своего народа, наделяет людей знаниями. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people. Так понимаю, тут я могу все что угодно выбрать. Это все равно.
Я сейчас подумаю просто. Ну, вообще, по идее, варианты тут ни один не подходит. Это все вместе только подходит. Это как те варианты диалогов, когда ты говоришь одно, а твой собеседник понимает, что это оба варианта произносят. По-моему, это как раз этот случай. В таком случае последний вариант выбираем. And it grants knowledge to the... That doesn't sound right. Она воплощает силу божества мудрости. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the Academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Интересно, как получается. То есть они убедили всех, что сны бесполезны, и стали их тырить для того, чтобы извлекать из них пользу. Прикольно. Ну, это круто, на самом деле. Такое все закрутить вообще, да, придумали такое. И реально неожиданно совершенно. То есть, ты думаешь, как бы, как обычно, кому-то в чем-то будешь помогать. Но вот получается, что в итоге нам помогают. Кстати, умнее. Короче, ладно. Суть я не знаю, я в шоке. С этой проработки, с этого сюжета. Может, это просто потому, что не попали в точку, именно то, что я люблю именно эту тему. Но, по-моему, я еще других отзывов стримеров посмотрю, мне интересно реально, что думают про этот квест. И, по-моему, это очень круто. Собственно, знаниями людей и снов хотят. Соответственно, там становится. By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Вот тут я не понял, нет. Тут пока непонятно. Появление, исчезновение пространства, еще никого мудреца, не нечаянно. Ну вот речь великого мудреца вообще. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Они... Мне интересно просто... Скорее всего, что вот это разгадка, да? Но в плане почему? Я вот сейчас думаю. Просто... Этот день, именно в этот день более качественные сны какие-то, поэтому его повторяют специально они. Что? Как? Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? We've already experienced the Sub-Zerus festival many times, and the day of the the beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night,
even though... Ну, мне кажется, вот эти два надо сопоставить, потом с вот этим. Не? Ставить. I can't seem to cohesively piece everything together. Массовое производство снов. Чего, блин? То есть, ну, как я и говорил, они повторяют этот день для того, чтобы больше знаний получить. Массовое производство снов. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. А, то есть мы во сне... Disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with... Это сон внутри сна, я понял. Кажется, до меня наконец дошло. Бестелесное сознание помещается в коллективный сон Sub-Zero вместе со всеми остальными, в то время как их ныне пустые сны собираются Акаши. Сон внутри сна, да. То есть мы все сейчас спим. Вот почему я ее видел. Не такая, конечно. Да, в принципе, все. Получается, да. Загадка решена. Мы внутри сна, и мы спим, и мы продолжаем спать. То есть воспроизводится один и тот же день зачем-то в этом сне. Для того, чтобы реальные сны, собственно, собирать в качестве информации, чтобы они успешно там закончили какой-то свой эксперимент. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. Alright, last question. Who am I? Ну, это очевидно. Луна. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Да ладно! Это она и есть. Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Да, а ложь? Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's Обман deception of Sumeru's people? мудрецами народа Сумеру. А Нахида, собственно, да. So you noticed. Ты малая властительница Кусаналь. I thought that one would be the hardest question. Это проще всего нас наоборот. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny, thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. У меня много вопросов, но кажется, сейчас не время. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Об этом месте. Почему именно Sub-Zero's? Я уже предположил, что самые лучшие сны получаются в преддверии праздника, собственно, люди на позитивных эмоциях. Соответственно, более качественно снят. Соответственно, да? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday?
Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow. Now that's strange. Ну я умный, я уже разгадал эту Sages are загадку. determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Они ее в заложниках, по сути, держат уже. И так понятно стало, да, по рассказам о ней. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest, except these have no sign of human presence. Короче, я не забыл, что она меня спрашивала. Какой из правильных ответов правильный, не знаю. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis. Короче, не знаю, речь мудреца. Celebrate the birth of that god? Could it mean... Ты чё? И чё? Это ничего не дало. Погодите. Even you don't know В чем был вопрос? Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. Traveler, do you have any information? Ну, собственно, это она и есть. Она спросила какая-то информация об этом, и это она, собственно, и была. И, собственно, все, понятно. А сны без людей, это что, это не информация? That doesn't sound right. Да. Ну, это она сама говорила, поэтому да. Все, я понял. Celebrate the birth of that god? Could it mean... Да, что это значит, я, ну, как бы нам не сказал. Как мудрецам удалось сделать так, что люди ничего не заметят? This dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia Forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Я запутался уже, в чем она там говорит, а все я думал Can a вообще. person gain the dendro element's dream-enhancing power? That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara. Хочу еще раз это прослушать, потому что я не уследил за тем, что она рассказывала слишком быстро. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier. Вот, почему они не помнят? That's because people don't Люди remember все равно their большую dreams часть most of the времени не time помнят anyway. свои сны. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a... Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Окей. Ну, то есть, понятно, это объясняется тем, что они никогда не видят сны и забывают сны. То есть, ну, в принципе, и в жизни также людям всегда снятся сны. Ученые уже это доказали, там мозговая активность всегда есть во сне, то есть человек всегда видит сны. Но факт в том, что в большинстве случаев человек просыпается и не помнит ничего.
взято за основу, собственно, как никто не заметил, почему мы в одном и том же сне и не помним. Да. Так, ну, в рамках вот этого квеста, собственно, да, временной петли, так называемой. Побочные эффекты какие? Humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? You might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! Да. Чего ты сразу не сказал? Ну, потому что мы могли сойти с ума, как нам и говорила в самом начале подруга, которая накурилась. You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Ну, собственно, забавно вообще получается. То есть мы до этого с ней общались тоже на расстоянии, как бы, да. Кстати, это, может быть, тоже был сон до этого, когда мы на острове там были, и она у нас в голове говорила. Может, тоже был сон, на самом деле, если просто. Забавно, да? И сейчас мы с ней не общаемся, то есть она во сне к нам пришла. Интересно, у меня сверхспособность по чужим снам ходить. Но с другой стороны, да, это отличный способ передавать свою мудрость. И мы снова должны всех спасти, опять-таки, да? Ну, вопросы, да. Вопросы закончены. Все стало на свои места. И, собственно, нам ответит на остальные наши вопросы, когда мы уже, соответственно, встретимся в реальной жизни. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival, Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Ну, Пайма, ну не тупи, ну ё-моё, ну очевидно же. Запуск. Oh, we're out of time today! I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow. See you then. Очевидно же, что Луна отражает свет Солнца, и, соответственно, она... Paimon remembers everything. Should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Если она называлась Нахидой, надо Нахидой. What's wrong, Nahida? You don't look too good. А где... Dunyarzad? Неужели все? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees,
that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still... Мне это было очень важно. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzeruz festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. No. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. Ну да. Джинли тоже ошибался. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but... Там же была эта тема о том, что Джинли и Венти ничего не говорят про Кенри. То есть они там ошиблись реально жестко. Only humans can dream. Чем-то. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. А как вообще искать этого хозяина? Что делать, когда мы его найдем? Way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like Оба не прогрузились. Отвратительно выглядит все. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? Точнее, наоборот, это лоды как раз, они прогружены на монитор. Don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Но надеяться все-таки еще спасти. Fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Yeah,
Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Легче было контролировать. Вряд ли. Куда бы человек осознавал, что видит сон, если бы человек куда сложнее понять, что это сон. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Рыцарь цветов. Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? И больше всего как раз знает подробности он об этом празднике, да, то есть фанат этого праздника самый ярый. То есть иллюзия более точной становится в таком случае. Столько выходов на самом деле. You're back. You left in a hurry last time. Дайте мы ему просто в лицо будем кричать: чел, проснись. Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. Вот, кстати, почему нельзя в мультиплеер было выйти все это What do время. you need me to do? Потому что мы во сне, мы спим. Теперь представь, что твое желание сбывается. You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. Okay. Вслух давай, что там происходит. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years, 100 years, I'll serve her till the end of time. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Faki? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of the stream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Да, жаль парень, конечно. It seems
Он буквально только влюбился, она умерла. loves her, but none of them has any idea that she... My lady, step back. Может, Дэя? Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnapper. Я им покажу. Huh? But Dina can handle them. Hey, traveler! Может, это ее сон, кстати, реально. Но мы же не зря с ней вместе разгадывали эту загадку. Хочу кат-сцену, красивый бой. Красивый постановка. It's you. Great timing. Please take... Я разберусь с этими ребятами. Hey, this is my job. The Homiyanis pay me, not you. Уходите скорее. Fine, all right. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. Ну ладно, про меня ты не знаешь, что мне Вижен не нужен. Но вот на нее они могли бы и не нападать на самом деле. Это ж глупо, как бы. Не знаю, вот все равно, что на человека, который... Ну, то есть, не знаю, вот... История какая-нибудь такая, да? У меня что-то вспомнился момент с Шинхэ, где она огромный камень поднимала. Вот все равно, что к ней подойти после того, как она притащила эту огромную глыбу, да, и сказать, что вот я тебе сейчас, короче, морду начищу, да. И вот примерно такая же история, что они нападают, блин, на обладателей глаза бога. То есть они изначально они понимают, что у них есть какие-то сверхспособности, но они все равно нападают зачем-то. Зачем? Traveler? Как и с Ведьмаком, собственно. Your anger out on those guys? Ну да, а чё бы нет, типа, я на себя... You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Ничего, сейчас это... Пар выпустил, проще думать I будет. just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Точно. Я уже забыл. So Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before. Нам нужно понять, что это за вещь, наверняка это зацепка. Even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. Чё бы нет, действительно. This is the place. Поможет. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate... Ну мы во сне вообще-то тут можем делать, что хотим, если чё. Так-то. Сны для этого и существуют. Это все равно, что я вот сейчас сижу в видеоигру играю, я могу выбирать любые варианты, если игра предоставляет, конечно. Естественно, для этого я и играю, чтобы быть свободным. So there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Yep. Записи элегантным мальчиком. Спустя почти 16 дней я наконец смогла дописать эти заметки, как раз накануне Сабзериуса. Как только фестиваль закончится, вы с Паймон, вероятно, продолжите свое путешествие, поэтому я надеялась, что успею передать их вам. Этот сборник народных легенд о малогласительности Кусанале, который я составила, расспрашивая жителей Сумеру во время подготовки фестиваля. Я опросила уйму людей, но очень немногим известно хоть что-нибудь о маловластительности Кусанале. Надеюсь, эти истории помогут вам найти маловластительность Кусанале. Однажды источник воды в Гандхарве загрязнился, и люди были вынуждены ходить за водой очень далеко. Но спустя какое-то время мы обнаружили, что вода в источнике снова стала пригодной для питья. Предыдущей ночью кто-то видел подле источника зеленое свечение. Все верят, что это была малая властительница Кусанале. Звучит вполне убедительно. Очистка воды естественным путем занимает много времени. Неужели малая властительница Кусанале бывала в Гандхарве?
После того, как мама покинула этот мир, я стал очень бояться темноты и по ночам не мог уснуть. Но однажды я услышал голос, который говорил со мной, пока я не заснул. Соседка сказала, что это малая властительница Кусаналь явила мне свою милость. Бедный мальчик, я надеюсь, что Сабзерус делает его немного счастливее. Это очень похоже на то, что я пережила когда-то. Как же добра малая властительница. Однажды в подпитии я не мог найти дорогу домой. Свернув за угол, я увидел малую властительницу Кусанали. Она показалась мне очень высокой и сильной. Она поймала меня, когда я поскользнулся и едва не упал. На следующее утро я обнаружил, что всю ночь проспал под деревом. Уверен, обо мне позаботилась малая властительница Кусаналь. Не думаешь, что этому рассказу стоит верить? Он мог просто наткнуться на дерево. Мне нравится то, что эти истории еще из комментариев. Да, это самая бредовая история, конечно. Записи с народными легендами, дополнительными комментариями Дунирзады густо усеивают каждую страницу. Круто. Это она хотела нам показать свой дневник, собственно. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Да может еще получится. Кусанали же пошла сны искать, что там проверять. У нее какая-то теория появилась, что ли. Сияющая древесина. А, ну да. Я ж, наверное, тут дерево просто ударил. Вот оно и выпало. Я думаю, откуда оно? Сияющая древесина. А где я дрался-то, собственно? Какого дерева это выпало, интересно? Сияющая древесина. Это что? Да. Вот, да, это было как раз третье. Сюда я таким вот научил. Добыл одно дерево. Новое. Кстати, новая мебель там должна была тоже появиться, по идее. Рецепты. Куда мы идем, реально? Не рызат поговорить. Все запутал на самом деле. По-моему, вышел туда, откуда ты пришел. Ей спасибо, хотя бы сказать это. Блин, опять какие-то проблемы с графоном. Может, я делаю, они так оптимизировали игру просто. Теперь лоды до самого последнего момента не прогружаются в нормальные модельки. То, что многие жаловались на оптимизацию экономии, я помню. С этим, с разломом уже таких проблем не было. Тут вроде тоже как-то жаловался. Хотя я, опять же, вот это еще пока не слышал, не смотрел, не хотел не спойлерить себе ничего. Хотел сначала пройти все. Станет легче, если произнести. Спасибо тебе. You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago.
Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance of Sub-Zerus. Я, кстати, тогда сказал, что это как будто последний с ней разговор. И так и получилось. Я говорил, что этот прием в фильмах используют часто, чтобы потом воспоминания воспроизвести. Вот оно, вот оно. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Да, именно так она тогда и сказала. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... Смысл не в сожалении. Пойдем там. What? Where are we going this time? Я не знаю, куда он смотрит. Идем смотреть танец. Да ладно. Ну а чё, да, если реально сейчас этот ресетнется день, то всем будет насрать на последствия, как-то, да. Это танец посмотрим красиво. Я же говорил, что мы его увидим еще по-любому. Да. Там меня захватила вся эта тема с временной петлей, соответственно, да. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. Это ее сон, походу, да? Поэтому они к ней приходят. Да? Следят за ней. Послать их на 3 буквы сейчас этих двоих. Сказать это. Милый, пусть танцует себя. Traveler? You don't have to get involved. А мне чё? Я уже знаком с Архонтом, мне насрать вообще. What the heck are you doing? If you get arrested by the Academia, that's another day gone to waste. Нет. Так, они куклы. They're not reacting. Have they been scared? Куклы, да. Они куклы. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. Да. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Погоди, что за цветы такие? Их не было раньше. Like I said, they Это настоящие? It's just a shame that all the Она хотела настоящие цветы, и они появились. Вот что, это, собственно, ну я уже сказал, что это ее сон, походу. Да, собственно, так и есть. Все. She ultimately could never truly replicate that beautiful shade of Она сказала, что хотела бы настоящие. Их раньше здесь не было. Они появились. Это ее сон. Так и не надо ей сразу об этом говорить. Пусть танцует сначала. real Padisaras, just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. Да, Паймон, ты-то что не понимаешь? Представь, что здесь нет мудреца и его сын. You guys are acting weird. But okay, I'll try. Блин, ну после такого, на самом деле, интересность персонажа Нилу гораздо... Да, выросла очень сильно. Nilu's the host. What a surprise! Так, сюрприз. Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example
Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real patisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? Именно. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Она уже поняла. Как ты до этого додумала? Ну, наверное, после того, как она силой мысли заставила исчезнуть мудреца и помощницу. So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sub-Zeru's festival? Можно и так сказать. Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? Но люди просто так не исчезают обычно, нет? Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Раз Нил уже все осознал, этот сон скоро закончится. Можешь танцевать. Well, it just so happens that today's Sub-Zeru's festival is almost over too. Я хочу увидеть этот красивый танец, только разговоров про него было. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zeru as beautiful as we can. Я так это станцуй нам отсюдешь. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zerus. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance.
Traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Доброе утро, Пэм. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Да. Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Я все вспомнил, да? Escape from the Sub-Zero Samsara? Я вспомнил. Take off your Akasha terminal! В конце танца я видел. Пойдем скорее. Может, она жива. Дома ее нет. She's not in her room. What happened? Идем на обычное место. Она же на больничной койке там была. На больничной койке она лежала. Там же больничка, там эти носилки всякие. Рядом. А здесь проснулась. Да, она жива! Well done, Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing this festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Просто в порядке, не пугались. Блин, я понял, почему... Я понял, почему Катерина вышла со своей будки, собственно, да? Потому что ее захватила это Кусанале. Ей нужна была форма. Походу, та же тема, что с этим... У Райден тоже. У нее нет физической формы, походу, тоже. Есть только кукла. Ну, тут кукла не специально сделана под нее, а Катерина. Забавно. Блин, а может ли как-то это быть связано? Там была теория просто дикая про то, что Катерину создала Алиса. И как бы Кли тоже эльфийские уши, как и Нахиды. Нахиде уже 500 лет минимум. Может это как-то быть связано? Интересно все. Ладно. Забавно, короче. И тогда, в принципе, сходится ее мотив, почему, зачем была создана Катерина. Для большего сбора знаний, соответственно, да? Неужели? Интересно вообще. На самом деле, новая теория. Я только что изобрел новую теорию Геншин. Надо будет видео сделать. И разбор лора. Очень смешно, но... Это может оказаться правдой. Это дикая херня абсолютно. Так. Я даже попытаюсь правильно произнести имя. Dunyarzad. Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream. And I saw Nilou performing the dance of Sub-Zeros. Я тоже видел этот сон. Хочешь верь, хочешь нет. 100 свежих роз приносит утро. Этот консту дали для путешественника. Бля, это 6-звездочная или мне показалось? Нет, погодите. А его нигде нет. Это конста, очевидно. 6. 5-звездочная, да. Недостающая звезда в созвездии Дендра путешественника. Попадание по врагу травяным клинком восстанавливает путешественника 3,5 единицы энергии. Это похожая тема была у электропутешественника, соответственно. Созвездие, кстати, всегда одинаковое, просто разных цветов.
Блин, это круто. Очень клевый квест на самом деле. Очень неожиданно. Рассвет. Финал. Да. А, подождите, а все сны когда-то рассеиваются. Что получил? А, да, до этого еще получил. Просто не было отображения. Давайте поговорим с Катериной, которая не Катерина сейчас вообще, как оказалось. Aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Молодец, молодец. How about by the traveler's favorite bench? Забавно. То есть у нее... Может, кстати, поэтому ее ученые не признают, потому что у нее физической формы нет, типа, еще тоже. Ей бы проще было убеждать всех, потому что она здесь главная. Если бы у нее была физическая форма. А так получается, что она во снах может являться в своем привычном виде. Нет, Катерина. А как квесты-то брать? Как дейлики-то задавать вообще? Че делать-то? Ладно, разберемся. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two. То есть мы помогли ее спасти тоже. Хорошо. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Прекрасный результат. Настоящее чудо. Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. Да, она в эмоциях не разбирается совсем. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Вечно все ваши вопросы. Ну почему ты выглядишь как Катерина, я уже сам ответил. To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Так она и не человек. You can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep dark Да, она не человек. No wonder Paimon felt something was off about her. Спасибо. Но теорий уже на Ютубе миллион было про это. Спасибо разработчикам, что они нам рассказали. Don't you live in Так the и есть. sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared,
the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. А теперь... Ну, мне кажется, после вот этой истории, мне кажется, она должна уже выйти из тени и, собственно, потеснить немного Академию, потому что такие выкрутасы делать, то есть рисковать жизнями целого города, собственно, да. Мне кажется, это прекрасный аргумент. You got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Вообще, по-моему, терминал Акаши по сути и есть сознание Дендрархонта, нет? И типа просто вот эти штуки позволяют к нему подключиться, к этому сознанию. То есть, по сути, глобальный компьютер — это мозг, соответственно, Дендрархонта. Нынешнего его воплощения в виде самого, собственно. Сознание есть, по сути. Ладно, короче. А люди не заметили проблем. How the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? Не зря показывал эту штуку. It's more like Ключиком открывается. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Вообще забавно, то есть она сказала, что Катерина кукла из Снежной. Забавно. То есть все это время она ведет, по сути, меня, чтоб я в итоге к Криоархонту пришел. Специально. Но все равно это как-то, блин, не сильно вяжется с действиями ее агентов, фатуистов, собственно. Может, уже фатуи на себя давным-давно работают. Понятно.
Что мне там в лесу приснилось? Forest, there was С this чего все insect началось? that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line Она up. погибла там, скорее всего, не исчезла. A message Это from последние ее Greater слова Lord были. Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet Да, King? женский That god who died голос, even longer конечно. ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous origin. Ну, как я и говорил, Фатуй. Consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. Is it because of the contaminated consciousness? But Что значит, что все должны забыть Рукходевату, и тогда все наладится. Пустите. The traveler wasn't И не affected будут after искать coming in contact with that consciousness. I've never seen ее anyone. знания. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. Что за план у мудрецов-то был вообще из There's Академии? never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sub-Zero's samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. Ну, плюс-минус все понятно стало, но опять же, скорее всего, это Фатуи заразили, собственно, дерево, пытаясь из него извлечь. Они же... Кстати, а ведь почему вот эта фигня красного цвета, заражение? У них же вот эти Delusion, который Vision, Delusion, у них не тоже, по-моему, красного цвета магия. Сколько я помню. Мне кажется, это все связано с Фатуи. Я не помню, где там было же это дерево, реально. И, собственно, про доктора фраза. Вот как раз вот это была крупица, вот это, чтобы было сразу понятно, что все дело в Фатуи. Это в трейлере как раз похороны сеньора была эта тема. Было вот это дерево горящее и фраза как раз разговор доктора.
Почему я и говорю, что он замешан в этом все. Ну, собственно, да, мне больше нет вопросов. Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the Sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Yep. Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we Мы thought присматривали, да, за we'd тобой. wait for you to wake up. С них ходил. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Ремонтника волосы. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Она даже не скрывает, что она искусственный человек. Но она и говорила постоянно тоже, у нее же есть вот эти фразочки error и так далее. Набор бригада 30, да вы чё, рофлите что ли? Вы еще? Дальше? Это бригада 30 набирает новых рекрутов. Если вы заинтересованы, пожалуйста, приходите в Цитадель. Ладно, это мы потом разберемся. Задание легенд. Игнари открыться. Я не буду пока его трогать. Ух. Жесть. Ну это все, я так понимаю, задание. Родина. Сумер. Глава 1, глава 2, да. Да, обе главы пройдены. Мейн квест пройден. Все остальное это уже побочки. Жесть. Это очень круто. Я, блин, ожидал что-то подобного тому, что было до этого, да, как бы на Зуме или UA и так далее. То есть эпический финал, но такое средненькое, средней интересности повествование. Может, на дистанции, может, и будет казаться так, что само повествование было средненькое. Но сейчас, на данный момент, кажется, что было очень круто. Реально, вот постановка очень клевая. С этими флешбэками в виде картинок, то, что день повторяется. То есть что тебя не утомляют, постоянно повторяя одно и то же. Тебя повторяют какие-то обрывки, и, ну, показывая, да, что день повторяется. А потом эти обрывки еще и перематывают. То есть очень хорошая постановка, очень качественная. Очень большой прогресс по сравнению с тем, что было до этого. Все вот это вот подход к повествованию и постановке вообще. И, блин, это 10 часов только основной квест был этой локации. А сколько побочек, исследований мира еще. Вон эти World квесты уже висят, блин. Восклицательные знаки. И они здесь, кстати, на порядок качественнее, чем то. Квесты все-таки гораздо интереснее. Так понимаю, это в самом храме. Вон-то, да. Это, собственно, и есть храм Дендерфонта. Потому что нам показывали, когда она рассказывала про себя, что ее там закрыли. Нам показали вот эту вот часть. Она тут живет, походу. Потому что это просто там она еще выше, это же еще что-то. Кажется. Это академия.
значок-то, книжечка, это Академия. Дом Даэна. Специальная библиотека. Библиотека. Храм еще выше, да. Я это положил, да. Храм еще выше. Храм, в котором живет Кусана. И у нее, главное, есть такой поэм там. Ну, понятно, это будущее. Мне нравится, что никто нигде не ограничивает. Вот бывает такое, когда сюжетные локации закрывают, типа тебя телепортируют обратно. Говорят, тебе сюда нельзя сейчас. Ну, вот нам можно упереться в закрытые ворота сейчас. Я так понимаю, будет еще продолжение этой истории. Ну, вообще очень крутая завязка. Прям. Единственное, да, то, что незаконченная, по сути, история. То есть это только начало Сумеру, получается. То есть вот это вот все, это только начало истории Сумеру. Блин, а эта порча, да, она так издалека выглядит, охренеть. Круто. Не, я говорю, я не перед... И там пустыня, там вот эта та пирамида, которую нам показывали в трейлере. Охренеть. Жесть. А где грибы? Где грибовой лес? Справа должен быть, по идее, нет? Вон он, да. Вон он. Блин, как круто на самом деле. А это там вот вечно дожди вот тоже будет. Конечно. Говорю, не перестаю удивляться, насколько круто дизайнерски оформлено это все, нарисовано, это все очень круто. Говорю, сюжет, постановка в этот раз на гораздо более высоком уровне, чем это было ранее. Но реально, я напоминаю, что это даже не ММО, то есть, блин, это мобильная игра, если что, я напомню просто так, для справочки, да, я вот на телефон сегодня скачал это обновление, я уверен, я на втором аккаунте могу точно так же снова пройти этот квест. То есть, на секундочку, это мобильная игра, если что. То есть, тут, блин, целый 10-часовой фильм, и реально интересный фильм произошел. Блин, очень круто, на самом деле. Ежедневная награда. Там какая-то вот эта вторая теперь награда еще есть. Ежедневная. Какая-то там неделя дополнительных ежедневных наград. Это бонус за 7 дней подряд или что? Получается еще 30 примагемов лишних. Это они так, короче, ответили на выпуск ТОВ. То есть ТОВ стоит 30 примагемов. Но на самом деле, после прохождения этого квеста я согласен на все 100. То есть ТОВ вообще не конкурент этой игре. Вообще, даже не близко. Понятное дело, что это уже получается как второй год, да, по сути, они делают эту игру, и они уже научились многому. Поэтому настолько круто. Не знаю, я в восторге, реально. Я сколько ругал эту игру за какие-то мелочи бесконечные, но, опять же, да, теперь я вспомнил, почему я до сих пор в нее играю, потому что сюжеты, они всегда были клевые здесь очень. Вот эти квесты всегда было интересно играть. Вот почему я до сих пор играю в эту игру. Она очень клевая в этом плане. Опять же, и музыка, и оформление визуальное, и, блин, я говорю, вот эти мейн-квесты. Блин, я реально, я очень долго думал, что превзойти вот этот последний как раз квест, который мне понравился, это про Райден Макото, собственно, квест, да, был. Я думал, будет сложно это превзойти, но, блин.
Вот это гораздо круче. Ну, тоже, как бы, это, ну, как сказать. Ну, ладно, в общем-то, самое лучшее, что они делали. Наверное, этот квест реально очень интересный. То есть, это как бы ты внезапно влипаешь в эту историю. Это то, кстати, о чем я и рассказывал, когда я в ТОФ играл, или я в Генши тогда играл, я рассказывал, сравнивал, собственно, ТОФ, как там сюжет построен по-дебильному, и как круто построен сюжет здесь. То, что тебя постоянно засасывает, то есть ты становишься заложником обстоятельств, поэтому ты кому-то помогаешь. А как по-дебильному это сделано в ТОФе, то что приходит чел такой, я из Гикроза, короче, у меня тут есть задание. И они такие, а у нас тут болезнь. Он такой, ну ладно, я вам помогу. Типа, чё? И как бы ты думаешь, типа, а какая мотивация у главного героя-то? Нет никакой мотивации. Тут точно так же. Какая была бы мотивация у главного героя сейчас помогать сумерцам, собственно, проснуться, да? Ну, то есть, сожаление, то есть сочувствие, потому что они от этого могут умереть, если они не проснутся. Типа, они умрут во сне из-за переутомления. Забавно, кстати, звучит, но да, суть-то в этом и есть. То есть просто так бы сочувствовать, ну, это такое себе, да. Странная мотивация все равно бы была отчасти. Но тут получается, что ты вместе со всеми становишься заложником этой ситуации. Плюс еще вот персонаж, который нам помогал, получается, что она еще в большей опасности, чем все остальные, и поэтому надо и как бы и самому надо отсюда выбраться, и плюс быстрее это надо сделать, потому что надо будет помочь подруге нашей новой, да. Круто, круто, не знаю, очень круто. В плане, я же говорю, вообще ни в какое сравнение не идет Tower of the Fantasy с этой игрой. Опять же, можно много говорить о том, что, ну, как бы разработчики там заработали миллиарды уже на этой игре, понятное дело, что они должны были научиться чему-то. Но теперь видно, что они многому научились. То есть все не зря было заработано. Молодцы, ребята, очень круто. То есть они реально растут. Вот с каждым таким вот крупным обновлением это очень сильно заметно. Ну, то есть, и до этого было уже видно, что постановка как бы меняется в лучшую сторону, да, как я говорил. Воспоминания вот эти появились, то есть, да, то есть уже какая-то постановка появилась в квест. Я говорил, что это еще будут использовать по-любому. Ну, и я же говорю, и так далее, и тому подобное будет дальше развиваться, мне кажется, меньше. Еще довольно долго, я думаю. Ну, не знаю, конечно, опять же. Это все на эмоциях. Пройденного квеста, который мне очень понравился. Но да, все выглядит именно так, что все очень круто. Еще долго будет так. Еще годик игра поживет, я думаю, как минимум. После такого вот. Ну, круто очень, на самом деле. Плюс, ну, понятно, еще, получается, в течение следующих пары месяцев будут выходить остатки. То есть, я так понимаю, в версии 3.1 у нас появится пустыня. Это логично предположить, почему? Потому что там Сайна, соответственно, да? Пустыня у нас где-то здесь, в этой стороне получилась. То, что я видел, да? Вот сейчас отсюда, кстати, не видно. Вот там сверху было видно пустыню. Да, вот там пустыня. Кем, пойдем туда, реально. В сторону. Наверху где-то, по идее. Можно же посмотреть на пустыню. А, вот это вечный дождь тут, да? Да, это место пока было про дождь. Я немножко не нагадал, по-моему. Ну, нет, слушай. Блин, домики там. Там кто-то живет, лол. Домик на дереве. Хоббиты какие-то живут, что ли. Там чекпоинт есть, кстати.
Блин, все-таки насколько клевая локация. Можно просто бегать и рассматривать это все. Столько клево и проработан. И... Я не знаю. Блин, можно сколько угодно говорить про плохую, конечно, сторону этой игры, но в этой игре, несомненно, есть вот эта вот лучшая сторона, соответственно, которая недоступна даже многим AAA проектам современным, да? То есть то, что они могут вот, очень интересно, не продумано как-то все, да, то есть это, ну, сказка, понятное дело, как бы стиль сказочный тот самый, но... Что это за место, кстати? Это то самое дерево, которое надо апать? Что-то другое. Я в курсе. Я еще не разбирался во всем этом. Говорю, там на ютубе уже миллиарды гайдов есть. Чела подписан, там уже миллиард гайдов за сегодня он выпустил. Я не в курсе, это или нет. Я знаю, что там есть гайд, но я не смотрел просто еще. А я здесь уже был, кстати, да. Я говорил, что способ экономии. Я не в ту сторону вообще иду сейчас. Тут стена должна быть огромная, собственно, а дальше пустыня. Вот так, походу, и есть, да? Я не могу воспользоваться. С ним крюком кошкой. Я сейчас там буду. Вот это я не люблю, я уже миллион раз говорил. Делайте бесконечную стамину для исследования просто и все. Это, ну, не знаю, я не понимаю все равно этого ограничения. Я понимаю его во время боя, что ты бесконечно не херачил заряженными атаками, тогда бы все еще легче бы проходилось, да? Но во время вот исследования мира я этого не понимаю, зачем игрока ограничивать. То есть ты, получается, что больше времени тратишь на то, чтобы добраться от одного места в другое. И... Ну, это совершенно ни к чему. Ничего не дает совершенно. По сути-то. Блин, это тыква просто... Что это такое, блин? Куда жил? Лесной народ. Я похож, что еще до сих пор живет. Блин, 6, конечно. Говорю, можно просто... Вот, блин, вот я обожаю игры с открытым миром вот именно за это. То есть ты просто, блин, идешь, нашел какой-то домик, в котором кто-то когда-то жил. Типа, что это такое? Интересно. Прикольно. Я хотел на пустыню просто посмотреть. Я ждал пустыню, а пустыня так не вышла. Только, походу, в следующем обновлении, то не факт. Не, ну будет смешно, кстати, если завтра разблокируется пустыня, но вряд ли, конечно. Я не помню. Я пока не припоминаю таких приколов от разрабов этой игры, чтобы они локацию улучшили. Обычно, когда выходит новая локация, она полностью выходит, когда она закрыта только туманом войны вот этим местом. Скрыто, соответственно. В целом ее очертания все равно достаточно ясны. Собственно, нету здесь пустыни, потому что пока видно. Музыка в новом стиле исполнена тоже. Круто. Огромнейшее разнообразие. Но опять же, оно за этот год, пока будет следующая локация, пока выйдет, тоже приестся, это, конечно, все
Но, блин, это все уже оставило такие впечатления. Просто. Иногда просто порой кажется, что уже, ну, типа, как это называется, вырос, да, из компьютерных игр. Потому что игры, ну, не удивляют, не завлекают, как бы. Ну вот здесь, конечно, я не знаю. Очень. Не, ну правда я тоже погрузился. Вот я последний играл как раз. Я еще и написал забавно. Вот этот Love Money Rock'n'Roll, соответственно, да. В Steam. Ну там, в принципе, опять же. Это бесконечное лето 2.0, по сути. Мне просто нравится стиль автора. Соответственно, это то, чего я и ожидал особо. Вот тут неожиданно приятный сюрприз получился. Собственно, да, вот она пустыня, там дальше. Это самая перевернутая пирамида. Что там не видно? В сторону тут не залезть. Собственно, перед обновлением 3.1 я, наверное, вот я сегодня смотрел, там на новости вставал на скалу, соответственно, смотрел на Сумеру до обновления. Твиттер постил скриншот, соответственно. Я точно так же в следующий раз перед обновлением 3.1 вот здесь вот встану, короче. Вот этой непрогруженной локации. Потом она станет полноценной уже локацией. Ну, я предполагаю, что следующая версия там будет. Потому что, опять же, у нас будет Сайно. Генерал Махаматра. Соответственно, из пустыни, из какого-то поселения в пустыне. Не знаю, кстати, где оно должно быть. Возможно, вот тут прямо оно и должно быть, потому что там он сидел где-то в каком-то ущелье и смотрел, соответственно, на поселение. И вот эта вот скала очень похожа на это место. Больше я таких особо не вижу. Может, это вот это она и там с другой стороны. Не знаю. Но вообще, конечно, эта пирамида и перевернутая пирамида выглядит эпично. Или там была вот эта пирамида в воспоминаниях. Не знаю, ладно, в любом случае надо заканчивать на сегодня. Я жду продолжения, конечно, сюжета Сумеру, потому что мне очень понравилось. Очень круто. Но опять же, они попали в тему. Мои любимые тоже, в том числе. Нельзя, кстати, выбрать Сумеру почему-то. Надо что-то мне сделать для этого. С Катериной, что ли? Да? Надо не по квесту поговорить с Катериной, а просто с ней поговорить. Это нормально. Ты правда ты, Катерина. Привет, да, это правда я, Катерина, секретарь гильдии искателей приключений. Похоже, ты уж хорошо знаком с тем, как работает гильдия искателей, поэтому не буду повторяться. Нежели Катерина всюду следует за мной. Я бы не отказалась от командировки в заказанный счет. К сожалению, секретарь работает без выходных, и мне такая возможность не светит. Ты что, поручение можно тут получать теперь? Нет. Почему нет? Что, нет поручений, что ли? You have already claimed today's reward. Please come back for more commission. Я хочу, чтобы завтра мне комиссии пришли в Сумеру. Почему? А где-то я видел, кстати, значок тоже. А, вот этот. Поручение. Репутация. Сейчас проверю. Личная бригада 30 встречается, согласовать свои дела с членами их числа.
Понятно, пришли сюда, потому что слышали, что организация принимает новых... А, вот это квест, это чтобы к этому челу прийти. Ректов. Вы не ознакомились с подробностями, ничего, я вам сейчас расскажу. Меня зовут Фенди, Академия назначила меня координатором. Я отвечаю за связь. Возможно, уже известно, что бригада 30 Академии наняла для защиты всего города Сумера. Помимо этого, организация отвечает за нужды мирных жителей. Как можно заметить, нагрузка довольно большая. Чтобы снизить ее, мы переговорили с ч.2, приняли решение открыть набор новых рекрутов. А, конечно, важные задачи, такие как оборона, не будут входить в ваши обязанности, что от вас требуется, так это выполнять поручения, оставленные местным жителям. Большинство из них несложно, приведу несколько примеров для лучшего понимания. Да, второго уровня репутацию надо получить. Спрям. Рецепт. Ну, второй уровень, я думаю, до конца недели я добью. Надо просто исследовать мир немножко. Задание Сумера. Всеядные гурманы. Ну, есть здесь поручения, есть, только они почему-то мне недоступны. Видимо, надо второй уровень репутации прежде всего получить. То есть мне 250 очков надо еще. Фу, жесть. За мейн квест я уже получил. Все, по 20 только. Это поручение. И голд квесты по 20-ке. Короче, да, еще походу не скоро у меня будет поручение здесь. Я уже во всем договорился с хватильмейстером, ты можешь получать приличную оплату за каждое поручение. Я могу показывать снизу читателям, но надеюсь, что это все, что там себе. Моя жителям решать жизненные проблемы, ты заслуживаешь благодарности и уважения. Если ты хорошо себя проявишь, то популярность возрастет, и мне хоть не примут тебя. Я в свою очередь начну поручать тебе более сложные задания. Что ж, вот и все, ну короче, это типично. Как и раньше, просто с другой оберткой. Если устраивает, можешь принять сейчас будет академия регистрации для поручения. Это репутация. Ну да. Видимо, второй уровень надо, чтобы поручение Сумерское. Ну ладно, значит, еще надо будет. Ну понятно, тут этот квест есть, отвергнутая игрушка. Это получается ивент, соответственно, да, у нас. С наградой в виде колей. Собственно, да, это тот ивент, в котором нам надо вдохновение собирать для чела, который делает игрушки. Фотографировать разные всякое. Вообще. Нет, не круто. Что сказать. Все завтра. Все остальное завтра. Самое главное я прошел, то есть спойлеров я уже не словлю никаких. За счет этого, соответственно, и лучше все-таки. Повествование. Я, правда, ловил спойлер, честно скажу, по поводу того, что кто-то должен погибнуть. И был намек на то, что у нее перевязаны руки, и то она погибнет. Но в итоге она все-таки осталась жива. Все, хэппи-энд, все живы остались. Все хорошо, у всех закончилось. Путешественник снова всех спас. Это, правда, действительно всех. А не так, как в Инозуме, там чел все-таки один погиб был. Но он и сам виноват отчасти в этом. Он не давал себе никаких передышек. То есть остальные, кто тоже пользовался этим, они все-таки сумели выкарабкаться, а он нет. Что его собственные амбиции еще погубили тоже. Я не помню, как его звали-то вообще. Он как раз этой глазом порчи пользовался. Я вспомнил, как он по-русски называется. Delusion. Собственно, ладно. На этом все. Всем пока. До новых встреч.